mbokk yi ñu ngi leen nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yi nuyoo faxe ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliou Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi mu ngi tolloog fukki fan ak juróom benn ci weerub Ramadan ba tax na ñu ngi leen a ñaanal yéen ñépp Ramadan bu neex te ànda ak ñaan gu nangu AG special show mooy programme tey bi bési tey bi daldi tolloog bésub dimanche fukki fan ak juróom benn ci weerub March atum 2025 sun gan ñi tey mooy honorable Modou Lamin B moom mooy National Assembly member representing Banjul North. am nañ fi tamit honorable Musa Cham, National Assembly member representing Serekunda. ñu daldi fi am tamit honorable Omar Jatto Jammeh, National Assembly member representing Jangjangbureh. ñetti député yépp ñoom ñooy sun gan ci waxtaani tey bi. waxtaani tey bi leen dong mooy li Gambian yi di laajte, surtout Gambian yi nga xam ne ñoo nekk ci biti, maanaam ñoo nekk ci diaspora bi. ndigte dafa am lu xew ñeneenti fan ci weerub March su néegi député yi daldi oote daldi vote reject diaspora vote bi. maanaam Gambian yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu ne duñ ñu jox seen droit pour ñu mun a oote ji. am ñu ko gisee ne ñeneenti fan ci weerub March bés bu lëndëm la, bésub naxar la, bés bu jéggi dayo la ci history Gambia. diaspora bi li ñuy contribute ci économie Gambia, li ñuy contribute ci niti waa Gambia, li ñuy contribute ci réew mi àddina si yëpp xam neen ko. loxo boobu nga xam ne bokk na suñuy dundal Gambia, loxo boobu leen jël dal di ko seppi ci ndap li dal di ko sànni fele ne bokkun. maanaam bu joxe xaalis dal di jotee ñu ne diaspora bi indi leen, waaye bu vote ji dal di jotee, bu élection dal di jotee ñu ne yéen bokku leen. diaspora bi nag ñu ne du nii lañ koy doxalee te du nii la ko luwaa waxee. ba tax na diaspora bi am na lu metti, am na lu ñu metti, am na lu ñu naxari. ba tax na ba nga xamee ne li xew na, political parties yi yépp ña ko jiite naxarlu neen te mettut lu neen bu baax a baax lii. mu am benn laajte bu ñuy laajte, mooy ana lan mooy li waral ñeena ñi ci député yi dal di reject diaspora vote bi. te lu daw yaram la ne NPP député yi nga xam ne ñoo fa nekkal NPP ak NRP ñoom ñoo ñi mankoo dal di reject vote bi. am na tamit ay independent National Assembly member yoo xam ne ci leen bokka. daanaka ne nguur gi ak ñi liggéey ak ñoom ñépp benn mankoo dal di jël diaspora vote bi sànni sa àlli xaj. lii nag nekk loo xam ne comme ni ko angale di ooyee, it could spell a big trouble for Gambia. duñ ko laxa sax dañ koy waxee rek sa nañ ko gisee ak sanam ñëwee. waaye trouble bi moom la ñuy bañ. loolu mooy li waral tey ñu ne dineen waxtaan. lii mooy li waral tey ñu dal di fi ñetti député yoo xam ne gisee nañ leen ne Gambien yi dañ leen di déglu te gisee nañ leen ne ñun ñu déggu leen ñu ne xaaral ñu waxtaan ak ñoom. député yi nga xam ne ñoom ñoo vote against diaspora vote bi, ëppa doole gi yépp su ma leen ooyee duñ jël suma call naa si ñenn ñi invite leen si radio bi, ñii jël suma call ñi jëlul suma call, ñi jël suma call naan ma waa beneen yoon. yépp ñu ngi bugg a daw rek ñu ñëwee si radio bi.
li lim firndeel mooy xam nañ leen def bu ndog mbokk yi duma def lu dul dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli suñ député yi dal leen njëkkamee ñu dal di nuyuwante yéen gannaaw bu nuyuwante yéen su ko fee ñu dal di tàmbali waxtaan ji ma dal di ko tàmbalee rek si honorable Modou Lamin B honorable Ba ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yaatal te di la dalalaat fii si AG radio mais la rek nga dal di nuyuwante suñ déglukat yi. asalaamaaleykum Mr Njie asalaamaaleykum képp koo xam ne mu ñëw déglu right now nii di asalaamaaleykum tamit képp koo xam ne mu si plateforme bu am solo bi tey comme noo ko waxee sa introduction bi rek man wax dëgg kontaan naa trop pour nekk si plateforme bi waaye balaa ma dem fooda dama seize opportunity bi pour wax Ramadan Karim képp jullit boo xam ne mu ngi si réew mi mu ngi si àdduna bi ak tamit happy Lent si suñ mbokki christian yu nekk si réew mi ak si àdduna bi especially ñu suñ tunda di Banjul North constituency ñu ngi leen a ñaanal yàlla képp ñaan boo xam ne def nañ ko si koor buñ nekk nii yàlla ñu ko yàlla nangul te yàlla ñu njëriñ tamit ñu ñëpp di leen a gërëmaat di leen a santaat di leen a wax tamit jërëjëf once again Mr Njie si invitation bi si plateforme bu am solo boo xam ne wax dëgg ne yàlla am na impact bu baax si Gambia ak si diaspora bi asalaamaaleykum. jërëjëf honorable Modou Lamin B fi mu nekk ñu dal di ñëw si honorable Omar Jatto Jammeh honorable Jammeh ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yaatal te di la dalalaat fii si AG radio mais la rek honorable nga dal di nuyu wante suñ déglukat yi. asalaamaaleykum Mr Njie asalaamaaleykum suma mbokki Gambien yi ak ñoo xam ne ñu ngi si plateforme bi including suma colleague National Assembly members yi maa ngi nuyu ñëpp xam naa ne man moom maybe dafa challenge a bit because ma all of the statute comme num waree waaye maa ngi nuyu ñëpp ak seen tur ak seen sant more especially the diaspora community ñoo xam ne ñu ngi initiate this discussion te foog naa ne tamit am na solo lool pour ñu mën a recognize this fact ne diaspora as a community ñu ngi def lépp lu leen war pour gis ne ñu engage members of the National Assembly pour gis ne ñu def lu ñu war so si kaw loolu maa ngi nuyu ñëpp di leen sant thank you so much. jërëjëf honorable Omar Jatto Jammeh honorable Musa Cham dal dina duga si léegi nii bon ñu dal di may honorable Musa Cham honorable Cham ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yaatal te di la dalalaat ñu dal di la may rek honorable Cham nga dal di nuyu wante suñ déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan je. ñu ngi leen di nuyu di déglukat yi yëpp fu ngeen nga fa mel ni rek njóobe ni ñoo jël force si koor gi suma njaayeen bi moom affaire la waaye ñu ngi leen di nuyu daal di leen gërëm di leen sant kon jërëjëf wasalaam. jërëjëf honorable Musa Cham fi mu nekk ñu dal di tàmbali njëlbeeni waxtaan bi ma dal di ko njëkkee si honorable Modou Lamin Ba Mr Ba lan mooy li xew si mbiri diaspora vote bi ndikte bul fàtte ne 2021 Supreme Court bu Gambia then decide on dogal joxe seen ruling ne diaspora bi am neen right pour vote lii mooy li nga xam ne mooy li Supreme Court dal di ruloon dal di doxaloon pour bañ Gambien di dal di fàtte ñi nga xam ne ñoo yóbbu woon IEC court mooy honorable Bakary Bunja Dabo Cherno Njie Pa Samba Sadaga Jaw Njegaan Gerald Gri Johnson ak Sidi Mohamed Sane ñoom ñoo yóbbu woon IEC court Supreme Court dal di doxal ne diaspora bi am neen right pour vote ma bugg a laa laaj rek honorable Ba lan nga foog ne moo tax nguuri Gambia munta honor the ruling of the Supreme Court of the Gambia. jërëjëf Mr Njie si sa laajte bu am solo boobu fu may commencé nag balaa maa njëkkaa ñëw si sa question bi dama bugg a leeral askan bu ñoo déglu right now nii in terms of man suma stand as far as the decision is concerned for the diaspora to be given the right to register and to vote. I am 100% in support
of that provision, that is clause 14 of the election bill boo xam ne currently mu ngi si parliament bi under consideration. Loolu la ci am na solo torop. There was a court ruling, that is Bibi Dabo and Co. Boo xam ne court bi defoon neen judgment boo xam ne it was very clear ne the diaspora should be given the opportunity and also the right to vote. So léegi la fa des si IEC to see how they can facilitate that process. Yàlla def na loolu bokk na si loo xam ne sax moo dina trigger lu tax this particular clause, that is clause 14 of the election bill, which was deleted during the consideration stage, which is still ongoing by the parliament, pour one commitment boo xam ne nguuri Gambia war nañ ko mun a am pour allow the diaspora or the people living in the diaspora, Gambians living in the diaspora, to have the opportunity to register and also to vote and be voted for. Why comme biñ ko gisee mu nekk loo xam ne tey nu ma ko dina xoolee the decision that was taken by parliament ne it was lack of political will, because this is the key word that we must say, because if there was political will, majority of the parliamentarians should have taken the decision and give the chance to the diaspora as stated by clause 14 of the bill. Then bala watan bi di diaspora tamit dina leral askan bi ne it is not too late for parliament, because right now gis nañ lu xewoon during the consideration stage of the Anti-Corruption Act. By then it was the Anti-Corruption Bill. Demoon nen they génne woon clause 75, which was very important. Waaye buñ demee ba ka reading bi du d'accord raat ne it's important ñu teeloo waat fa clause 75 te loolu amoon na. So fooguma ne dina ñaaka mun a am si situation bi tey, parce que tey suñ waree toog fii ñuy wax affaire important yi diaspora bi towards giving them the opportunity to be part of the decision-making process as far as public affairs of the country is concerned. Man dama lay wax ne comme like loolu ñun dafa mel ni comme ne ba léegi ñun xamuñ how important the diaspora is. Man duma lay wax in terms of remittances yoo xam ne loolu la diaspora bi nekk di joxe wala moom leen nekk di yónnee si Gambia bi, but diaspora bi ñu ngi solve lot of things loo xam ne tey Gambian government bi waroon nañ see mun a taxaw. Te mun naa laa jox exemple, for example the issue of unemployment. Diaspora bi they are playing a very big role to create lot of employment in this country, because gis nañ ne most of them out there ñu ngi am seen businesses yoo xam ne ñu ngi create employment for young people in this country. That is one. Number two, tey suñ ne in terms of expertise, ba pare tey sax démocratie bu ñoo yuuxu tey ñun as Gambians ñun ñoo xam ne ñu ngi dëkk si biir réew mi wax dëgg ne yàlla mu ngi seegi ne diaspora bi, because man I can fully remember diaspora bi were the first people that came out and said, look, all opposition parties under their leadership should come out and form a coalition in order to get rid of Jammeh as far as leadership is concerned in the country, in the Gambia. And to be honest, this is something that really worked, because ñoom effort bu gaay def foog ma ne sànni ñu nekkoon Gambia that very time defoon nañ ko. So ñun suñu toog fii di wane waa diaspora in terms of remittances, that is just part of what they do, but they are doing extremely well in terms of making sure that Gambia is a developed country. And to be honest, as I always say, the decision that was taken by Parliament was a very wrong decision. It was incorrect, and I think as a Parliament we still have the opportunity and the chance to rescind the decision and bring back the clause and allow the diaspora to have the right to register and also to vote and be voted for during election. So fake excuse bu Minister bi ñëwee, that is the Attorney General, in terms of clause 88, that is provision 88 of the Constitution. We made the laws and we can amend the laws and we can do that and make it happen. So lila amagum luma muna contribute ma allow suma yeneen collègues yi ñu come in. Assalamu alaikum. Jërëjëf
honorable Modou Lamin B fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Musa Cham. Honorable Cham, yow si sa gis-gis lan nga foog ne mooy li waral Gambia government te Gambia government lay wax di te NPP mooy li ruling party si ngaatal lan mooy li waral NPP NRP ak ñeneen ñi si independent candidates si dal di reject dal di vote against the diaspora vote si sa gis-gis. Jërëjëf Sol suma gis-gis mooy is the lack of the political will ak rek ragal di diaspora foog ne si elections ñëwee ne si diaspora bi waree vote den ñoom dina ñàkk elections di rek moo leen si dugal moo tax ñu génn ko but otherwise amul dara li nga xam ne waroon na wax xañ di diaspora pour ñu participate in our elections. Thank you. Jërëjëf honorable Musa Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Omar Jatto Jammeh. Honorable Jammeh li ma laaj rek sa collègue si mooy li ma lay laaj loolu mooy lan nga foog ne mooy li waral NPP NRP ak ñeneen ñi si independent National Assembly members si dal di vote against the diaspora vote. Sanjay man fu ma ko dee dooree rek mooy ne dama dee mun na apologize on behalf of my colleagues si luñ def mooy na di majority caucus however xam naa ne lu waral loolu noonu tamit mooy comme suma morom yi luñ wax la rek comme political will bi moo laa kon all together te soo si bàyyee xel ci man dafa mel ni dañ regret seen actions. Moving forward mooy foog naa ne ba léegi luwaa bi jox nañu doole bi pour xam nga ko mun a pour ñun su dee def nañ loo xam ne warul pour ñu mun cee gestu so I think there is still room for improvement. Jërëjëf honorable Jammeh di leen fàttali mbokk yi ne National Assembly members yi nga xam ne den vote against the diaspora vote am na ay National Assembly members yoo xam ne contact naa leen su ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo vote against it waaye ñu bari si ñoom den turn down suma invitation for the sake of fair and balance moo tax may wax lii bala ñoo foog ne xëj na dama dem de jël ñi nga xam ne they are in favor of the vote indi leen déedéet deful loolu fexe naa to reach out si National Assembly members yooyu waaye they are running away from me and the radio fi mu nekk ma dal di dellusiwaat si honorable Lamin Ba. Honorable Ba ma boolaa laaj rek on the 4th of March bi ñoo def deliberation bi si National Assembly pour debate about this diaspora vote fan la fekka. Jërëjëf once again Mr. Jai bu ñu vote nag fortunately maa ngi woon on this official visit to Tanzania pour represent the health committee of the Gambia si néegi député yi on this network of African parliamentary committees on health. Yàlla def na sane is not part of this discussion waaye yàlla def na ñu jëlee si ndam parce que bu ma demee isi waat na ndam boo xam ne wax dëgg ne yàlla as a country musuñ ko realize as far as the continent is concerned but notwithstanding foofu la ma fekka waaye whilst Mamfa I was communicating with members because I was also following the proceeding because I was online to see what was going on. Léegi tamit bëgg naa ñu understand ko ne the issue of the diaspora to have the right to register and to vote is part of a bill and that is the election bill that is currently under consideration in néegi député li mu nekkoon loo xam ne I was engaging my comrades whilst the session was going in terms of their addition and to be honest man soo bàyyi xel suñ caucus bi including moom Honorable Omar Jatto ñoom ñëpp they supported the idea of giving the right for the diaspora to vote. That is why they voted yes for the clause. Why it is rather unfortunate that was the situation. But come numako herek, ever since, because we know we had several engagement in terms of having access and also know-how. Why is it important to allow the diaspora to vote? Because we've been in a very I can say so many engagement parliament as parliamentarians this engagement with people from the diaspora and even with the Minister of Justice office pour ñu see to read the way forward in terms of making sure it is a dream that is turned to reality. So to be honest
tontu bi how na mo gudda why the truth of the matter is I wasn't around, but that doesn't change my decision to support and also to be behind the diaspora to give them the right to register and to vote and be voted for. Thank you. Jërëjëf Honorable Ba, bala ma ñëwaat rek si Honorable Cham ma bëgg la laaj Honorable Ba su fekkoon ne yaa ngi woon si néegi député yi kerek bés booba leen yow da nga vote in favor or against the diaspora vote ni kon na nga voté. Mr. Njai, loolu wax naa ko mu leer. Dama vote yes pour make sure that the diaspora have the right to register, to vote and be voted for. Loolu biti la fanaan te suma munee ekati suma ñaari loxoy sa pour def ko dama ko def si kàttanu Yàlla. Jërëjëf Honorable Ba fi mu nekk ma dal di ñëw si Honorable Cham. Honorable Cham kerek bi ñoo vote on the 4th fan la fekka yaa ngi woon si néegi député yi am déet. Jërëjëf Mr. Njai, man ma Honorable Ba ñu ngi demoon si benn parliamentary mission in Tanzania loolu lañ demoon so loolu man moo fekk outside of the Gambia waaye itam maa no follow the parliament on that day the proceedings waaye the recent advance by the Minister for Justice man I really found it is misleading in the sense that because the committee that is responsible for the bill, that's the regional government committee, they have consulted with the IEC about the diaspora to vote. I was informed, reliably informed, because in the very bill, AMNA, a clause is dealing with the demarcation of constituencies. For example, Serekunda West is to be demarcated, Sanimentarian Ward to be demarcated, Pilkama South North to be demarcated, Como North to be demarcated. Why not they include in the demarcation the diaspora? Because the diaspora in itself is a constituency on its own. That's the norm right now. This is the practice that is happening around the world. For example, in Senegal, diaspora is a constituency. Munako hachanyar sulane. Africa and Europe, diaspora constituency. Sulane Africa, Asia, diaspora constituency. Diaspora munako 2 constituencies. So I'm going to begin. When it comes to presidential elections, 1 constituency. You vote for any president when it comes to parliamentary elections, then the diaspora constituency consists of 2 constituencies. Chileans have to conduct an election would be very difficult. What the government should do, and a responsible government, of course, yes, the diaspora contributes about 54 billion to our economy annually through remittances. The importance of the diaspora without stating that. Because without those remittances, then Sunjekavi will be in chaos. I understand. So Lila Nyowa. So what the minister Afane, diaspora for you register technicality buga use was not to facilitate justice, but it was to block the dispensation of justice. Imagine election no. Each and every Gambia, and there were also some National Assembly members they supported the diaspora not to vote because of register si constituents. Imagine so you were Sweden, you were vote Sweden, Gambia is Sweden, right? You get different constituencies. Now around different stations. Who organize election we am in the Gambia. Senegal, you Gambia if you vote, send elections in Guinea-Bissau, you vote. Can I am not going to was a Lulama, Guinea-Bissau. Diaspora with 2 constituencies Europe, America, and Africa. So Li Amuton Ben issue. Seeing members of parliament they mean when it comes to committee of the whole house consideration stage, then get them the support amongst a knowledge of. Let's remember that there was a government here before us today who has enacted a series of laws, but today those laws are haunting their families, their generations, because they are not there to do the necessary amendments. Even during Jawara's time, where are those politicians who were around? Although the Jawara's constitution has been scrapped,
but the 1997 constitution is what obtains now. Who aided and abetted Jammeh to butcher our constitution? Where are they? We have even seen some of them are even with the ruling party. Understand? Because they cannot face the reality. So, limo happen on Mr. Jai. On that note, I will just give the floor to you, back the floor to you, so that Najoko can ask in one of the members. Thank you very much. Jërëjëf honorable Musa Cham bu rek mu leer xam naa ne yaa ngi tukki woon yow yaa honorable Ba waaye su fekkoon ne yaa ngi si néegi député yi keroog bés boobu lan ngaa vote da ngaa vote for or against the diaspora vote xam naa ni nga waxee leer na waaye dama bëgg rek mu gën a leer naka nga doon voté su fekkoon ne yaa ngi si néegi député yi. So I would have voted for the diaspora to be included in our elections and electoral processes. Thank you. Jërëjëf honorable Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Omar Jatto Jammeh. Honorable Jammeh keroog bés boobu leen Tuesday on the 4th of March bi gaay di debate mbiri diaspora vote bi fan la fekkoon. Thank you, Mr. Njai, si laajte boobu noonu keroog bés bi si National Assembly bi la ma fekkoon. Lan mooy li xew lan nga ñu mun a wax ak yow naka nga voté woon. Lu ma ci mën a wax rek mooy bés boobu noonu it was rather unfortunate that guy dañu outnumber in a sense majority caucus bi ñoom that particular clause. Let me not even say that particular clause waaye xamoon naa ne lu ma ci mën a wax rek mooy that they plotted against us in a sense. They knew very prepared in a sense. They mobilized that they have got sense almost full on. Hana ñoo xamne ñu ngi tukki won comme Masi Emily ñu tukki ak Masi Honorable Chami because we ñom rek even from the majority caucus amon na ñoo xamne tukki won nañ way bu ñëwé ci suba gaay dañ amon sen caucus meeting guy invite honorable minister bi so ci man yaakar naa ne disappointment bi fofu la doore gannaaw fofu bu ñëwé ci chambers bi ben door suñ consideration yi fofu tamit lu happen ci floor bi da nga gis ne xam nga politique mo ci dox politique in a sense majority caucus bi they were actively engaging their members and also ñoo xam ne sa they were not their members ñoo xam ne comme in a sense ne ko ci majority caucus bi they were doing all their best pour gis ne ñu engage lañ te xam nga buñ demee ba aga in that very particular clause da nga gis ne dañ ci amoon a very serious debate in a sense amna ñoo xam ne they accepted for the clause to stay amna ñoo xam ne accept ñu woon pour clause bi nekk fa da nga gis ne even with the committee through honorable Swaibu Touré boom in the proposal bi ne dafa ñoom dañ bëggoon as a committee after their consultation because xam nga bill suñu wesi National Assembly bi soo demee ba commit ko si committee rek dañ dee am that leverage pour def the needed consultation so in that process ñoom ñu ne luñ jota am si Gambian si both in the diaspora and within the Gambia mooy pour ñu mun a jox those powers for diaspora to vote and to be voted for and if possible to be registered for elections. So I lolo bum ame wax bi bari won na speaker bi nek fa di Billy Dala because non la ko waxe xam nga minister bi ñew gen ñoo misinform suñ masi nekon nañ ko protest bi ban minister nga min naka la minister bobu tuda pour sun deglu kat Minister of Justice my honorable Dawda Jallow mom mo fa nekon mislead ñu man mo mislead ma because this is why vote mo naka la len rurale okay num ñu mislead moy dafa joxe reference on point of laws ne IEC o diaspora bi pour ñu mëna vote IEC dañu wara demarcate another constituent bo xamne moy wara nek the diaspora constituent or whatever it may be called moving forward bum waxe lolu
mu ne IEC fu mu nekk nii foogul na government bi am nañ doole bi pour dugal dépense bu mel noonu pour gis ne am ñu mën a demarcate diaspora te wane na ne tamit there is no constitutional provision boo xam ne wane na ne IEC mun nañ ko demarcate from now on waaye bu mu waxee loolu mu noppi am na kenn si staff sami koo xam ne consult na ko won ko ne yaa ngi wax li ci man kooku si lum ko wax kooku tamit won ko ne amoon na waxtu boo xam ne o jamono boo xam ne Supreme Court bi am na ruling bu make te ruling buñ make da nga gis ne jël nañ reference on the 1997 constitution which is section 39 jël nañ reference on the Election Act which is also on clause 11 won ko ne foog naa ne with the ruling of the Supreme Court joxe na doole bi ne pour diaspora bi mun a vote waaye xam nga rek waa ji even the way he actually transmitted that information to the members da nga gis si body language am bi ne waa ji he is not really willing to make a proper clarity ñoo xam ne nag comme ñoom seen consent ñoom NPP moo ko dee yóbbuwaale ñoom xam nga ministre bi lum leen guide si loolu lañ follow protest nañ def nañ lu nekk dara waxut at the end of the day ñu gis ne clause bi mu nekk loo xam ne ñu delete ko loo xam ne naxari nañu lool but then again National Assembly is about numbers man loolu laa dee wax ku nekk so as such ñun am na ñoo xam ne ñu ngi toog si néegi député bi foog naa ne ñoom luñ jota gom mooy président bi ak NPP party bi luñ jota advice ñoom loolu la ñoo def so moo tax clause bi ñu génnee ko fa te fooguma ne leena la loo xam ne waroon nañ ko faa génnee because there were serious consultations on this particular clause both by the diaspora and as well as by the committee so foog naa ne ñun am nañ enough grounds pour gis ne both on point of laws and also on issues around consultations pour gis ne allowing the diaspora to vote ñu mun koo accommodate. jërëjëf honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Lamin Ba. Honorable Ba, section 39 of the constitution dafa jox droit pour mbépp Gambian pour nga mun a oote ji mbépp Gambian boo xam ne yaa ngi wérti xel wérti cër te mun ko sa droit la pour nga dem oote ji foogloo ne liñ génnee clause bii nii dafa violate the constitution itself yow lan moo si sa gis-gis. jërëjëf once again Mr. Njie of course suma answer bi la fa nekk straight mais indeed la fa violate the constitution because comme niñ ko fiy waxee joxe nañ fi reference in terms of the judgment that was made in terms of the Baby Dabo and Co case. The judgment was very clear. The diaspora have the right based on the section boo xam ne is being provided by the constitution. The reference can also be given by the constitution when it comes to section 26 of the constitution. That is giving the right to all citizens to have the right to participate in every public affairs. Dinga muna jekali si one of the local languages either all of or Mandinka pour sum deklukati pour ba ñu réer. Wow, come like the same constitution boo xam ne moom mooy suñ lifin naka la tuddaati naka leen ko waxatee si olof sax. Baati réew mi. Section 26 la fa jox every Gambian the citizen the right every citizen of the Gambia the right to participate in any public affairs comme loo xam ne dem na si wàllum réew mi especially su ñëwee si wàllum election war nga am the right as far as you are a Gambian. It doesn't matter whether you are in the Gambia or outside Gambia, am the right to participate by registering and also by voting. So what is very contradicting. Currently, the status of the bill cannot be challenged in any courts. But when it is enacted, then issuing what clause 14 to be part of this important bill, then any Gambian or any organization within Gambia or even the diaspora have the right to take this case to the courts.
loolu tamit maa ngi déggal ñu bari ñuy wax waaw dañoo dem court. Right now you cannot go to court because it is still under consideration. And I think it is also very important for the Gambian people to understand this. And all what we can do right now, because Angala Bina Monu Sonal Lubari, all of you Banjul Laka. Why the fact of the matter is, in order for us to achieve success, we must understand our dreams should be bigger than our excuses. And Nuko Honorable Jammeh Wahe, what we don't expect, especially the Minister for Justice, the Attorney General of the Republic of the Gambia, to mislead the Parliament in terms of giving them information. Because Momoneka, the custodian of the law. In the state, we have three arms of the state. We have the judiciary, we have the legislature, and also the executive. The Hamden the new law as the legislative. At the end of the day, it can only be interpreted by the judiciary. So them giving us a wrong interpretation in terms of what to do, what they can is misleading and it is unacceptable. So at the end of the day, what we can do right now is to come back and reconsider. I want each and every one of us to really focus on and talk to the people or the members of parliament that voted against this particular clause. Then Mr. Jai, there are so many other clauses that are part of this particular bill that are more detrimental as far as this bill is concerned. Why Hamnane, this is not the right time to discuss it, but as far as it is the election bill, there are so many clauses yo hamne ñun wanne se muna taxaw gis na we take the right decision in making sure that it is a progressive law in the future. Do you want to job ben si clause yoy because yaangi there are so many clauses yo xamne they are detrimental war nen se muna sukande ko ndax di nga muna tudda ben rek si clause yoy len pour Gambia ni mo xam. The issue of attestation, man pour wala diga rek, I am not a supporter of attestation. We have seen what is happening in terms of malpractices when it comes to the issuing of attestation in this country. Siki nga xamne mu ngi deglu te degut angale attestation naka nga ko mëna waxe ci kalama olof wala manding. Attestation moy keeti judu bo xamne wala garantie bo xamne suñ alkalo yi ak suñ sefo lolu yi mu nen la ko jox pour garantie ne yow Gambia nga judo te Gambian nga. Mu nekk loo xam ne gis nañ ne document boo xam ne la wax dëgg ne yàlla especially si génération comme si century yu nekk right now nii si génération bu nekk right now nii waruñu encourage anything that has to do with attestation. There is also another clause that talks about the issue of one time ngay register ñu ne soo amee 18 mun ngaa register pour am carte waaye soo amee 18 you cannot be voted for example, Punganeka parliamentarian, Fungadembe am 21 years. Then there is this saying there, if that is true, they're not too young to run initiative, which I pioneered with my colleagues. If I am not too young to vote, why am I too young to run a public office? Li yeb la fa wara nek lo xamne dañ ko wara gastuwat ci loi bi parce que man ma am 18 mun na register ba pare sanil ko xamne la fa am 21 pour mu run a public office whilst man awma right bi pour run a public office lolu pour man make good sense. So these are few things that I can bring forward to understand that these are things that we can also look at and see how best we can work it out. We want a progressive law for God's sake, and we can only do it by making sure that it reflects the realities on the ground. So this is what I want to say. To be honest, it contradicts the law, and there are more things that we can do as far as making this law to be progressive. If not, we are just going to pass a law it's going to be a bulldog kind of at the end of the day do injury. And we have seen laws that have been made in this country that when it comes to the implementation amalu Gambia injury. So ma emagum fofu madal li ñew ci honorable Musa Cham. Honorable Cham, li nga xamne moy li xew mitina Gambian yi torop fim nekk still affaire yaangi in the consideration stage. Si sa gis-gis lan nga foog ne moom la Gambian yi mun a def ñu nekk si biir ak ñu nekk si biti wala ñu nekk si biir ak ñu nekk si biti yëpp combine together lan leen mun a def pour ñu indiwaat clause bi pour IEC mun a honor
the rulings of the Supreme Court ba pare IEC bi mun a honor li nga xam ne moom la néegi député yi doxal lan nga foog ne moom leen mun a def pour indiwaat clause bi nii pour Gambien yi nekk si diaspora bi mun a vote. Mr. Njai, IEC ku leen wax dara fu mu ne nii nga tooñ nañ nag. Hello? Go ahead. Dina ma dégg man IEC ku leen wax dara nga tooñ leen. Dama tax ma nga tooñ leen. Lu tax? Bill bi ini la mooy the wish of the government because the government's bill la da nga am 3 types of bills. You have a private member's bill, you have a government's bill, and this committee's bill. Why this election bill is a bill tabled by the Attorney General, Minister for I think so, regional government ñoo ko table, and this is what they wish to luy éné pour indi si suñ loi élection si ñoom seen éné la si seen éné ñu def clause 14 registration of Gambians living abroad def nañ ko fa ñoom loolu lañ bugga waaye ñena ko fa génnee ñoom seen député yi ñoo ko fa génnee I understand. So suma la understand right, Honorable Cham, mooy ne government bi seen éene mooy pour diaspora bi dal di oote waaye député yi nga xam ne ñooy député nguur gi ñoom ñoo ko fa génnee loolu nga bugg a wax. Exactly. So da nga bugg a wax ne den député yi den liñ def dafa contradict éene nguur gi loolu nga bugg a wax. Non mun na ñoom ñoo xam la lañ ko fa génnee loolu lu tax ñu génnee ko fa because IEC dañ ko fa def. Because bill bi buñ ko draft IEC dañ si bokka te si drafting bi clause 14 registration of Gambians living abroad mu fa yaa ma understand so meaning ne dañ ko fa bugga pour mu nekk fa waaye gi nga nii la dee mel su dee ne yaa ngi di la nit ku nga xam ne is inconsistent dafa xamut si lim taxaw xamut si lim toog xamut moom mooy kan so façon yu melokaan bi rek la dee def so député yooya noonu nekk si nguur bi instead of ñu farleloon nguur gi pour nguur gi am daraja am tam jaajëf si li ñoo bëgg a include Gambian si li ñoo bëgg a boole Gambian yooyu nekk outside of Gambia si bill bi mu nekk loo xam ne lu taxaw la waaye déet defuñ loolu liñ def mooy dañ ko fa génnee fawati ko fa for what loolu luñ war a laaj suñ bopp la parce que tey démocratie si àdduna bi dëkk yoo dem seen nit yu nekk si biti ñu ngi bokk si seen élection si lii moo dee am si yeneen i réew soo ba pare soo ñëwee si that same very bill mu ngaa wan about demarcation understand comme ni ma la ko doon waxee dañ pare pour demarcate constituencies understand so lay boobu noonu ñu indi ñu ne diaspora bi nekkuñ si benn constituency dégg naa suma raka bi wax na ko soo benn raki député mu ne waaw day faw ñu register comme lu mel ni Kawur Dipakuna Serekunda West Banjul loolu technicality la not to facilitate the proper dispensation of justice but to block it totally because am nañ ne loolu is not possible mënut a possible fenn soo demee si dëkk boobu nit dem soo demee Germany si boppam ñaata nit a jógee Dipakuna soo demee sax ñaata nit a jógee Serekunda West ñaata jógee Fatoto ñaata jógee ne Banjul gis nga ballot box yi ñooy over 10 times more than yi nekk fii biir Gambia that's very impossible the only possible thing mooy woon ne ñu xam luy dëgg bi because bill bi biñ ko drafté say éene mooy pour Gambien si nekk abroad pour ñu bokk a participer so fan nga ko mën a defee mooy bu nga demarcate the constituencies nga def fa diaspora bi 53 constituencies la soo demarcate sanimentere ak yeneen ñaata la laa jox su dee dafa dem ba 60 the 62nd constituency mu nekk di Europe America diaspora bi Africa Asia diaspora nga dem ni nga xam be am 62 63 constituencies si la nee sax mu nekk ñooñu sax they can be nominated for the start du need sax pour ñuy conduct parliamentary elections foofu diaspora bi ñoom neen seen biir mun nañu enter into agreement and consensus then ñu nominate ñoom it ay nit maybe National Assembly approve their nomination so ba pare am na lu Lamin honorable Ba wax the issue of attestation àddina mu ngi passé foofu ñu ngi defar suñu démocratie foofu lañ dee sàccee elections
elections physically si sani bi duñ fa dé sàccé si compte bi duñ fa dé sàccé fiñ ko sàccé moy si attestation bi waaw fa leen ko dé sàccé motax ñu dé wa dé sàccé election li yépp defuñ seen study fofu la ñoo jëlé ay groupe nit yobu leen si alkali register leen magam jëma nga judo si dëkka be am ñaar fukki at ak benn be ñetta fukka ñeneen fukki ak juroom fukki at yow nga ne amulo kayit yow ban façon yu nit nga koku waruñ ko accept sa pour mu am carte si benen yoon mag bobu nonu koku am njabotam mu utal njabotam yi kayit mom amul kayit mom si bopam waye ñom député yoyu nonu support nañ lolu parce que bugul lu jup parce que jubuñ réew mi waye suma wa dina delu waré moy réew mi juróomi at bu nekk oté dafa am té su oté amé dañoo génna ku nekk wax naka la bëgg yóbbu réew mi coow bi yépp ñun ñoko tek suñu bop ñun Gambian yi li moy dëgg bi li moy ali kalaj bi thank you very much jërëjëf honorable Musa Cham am li nga xamné mom la Minister of Justice Dawda Jallow daldi wax honorable Modou Lamin B daldi né pour diaspora bi mëna vote fun jaar rek ñu dem ci section 88 daldi ko amend pour diaspora bi mëna vote li nga xamné mom la Dawda Jallow wax is it misleading ndax lim wax make na sense honorable Cham so wa pour ñu amend ko wa is very misleading dafa misleading dafa woné mom the lack of the political will because what is an amendment mun na mo indi waat any benen amendment bill ñu amend that section 88 with the support of the majority of members they have then lolu dafa ñew nekka dafa nekka ci gatal moy ñom suñ buggé pour diaspora bi bokka ci diaspora nañ ci bokka so ligay def kerak moy dañ fail di diaspora ya understand motax mbolem ko ne mu ci diaspora bi di lay support na gëna ci ñom waaw jaruñu andal parce que yeguñ kenn seen boppa lañ yek su election ñëwé dinañ waat loolu naka la mëna amé nga nekk doomi réew wara bokka ci decision making of your country wala nda yow li nga wara nekk sara ya dimba man section na wala section 88 of the constitution no is misleading Sali lum wone moy lum wone section 88 of the constitution member of the National Assembly the National Assembly shall comprise 48 members elected and this will be amended because in that election bill you intend to demarcate the constituencies. You understand? So lolu is unfounded. Waxuñ ben lu am. Lolu amul dara pour def with section 88. Lu section 88 wax. How do you understand? Because so set this election bill bi ni muy am fu mu la won demarcation, ñu wara def demarcation of the constituencies. Biliga? So legi diaspora bitam is a constituency. Why na nga include ko si demarcation bo mu nekk fa? Ndax yow tamit na def nga amendment to that section 88 bala nga ñëw di def si demarcation of constituencies comme ni ma la ko waxee ñoom Sani Mentereng ñoom Serekunda West ñoom Birkama ak yeneen constituencies dañ leen xaaci xam nga yaa sa dañ leen xaaci dafa am na leneen loo xam ne lu worst loo xam ne mu ngi ñu happen apart from the attestation léegi nga deposit National Assembly members ga pare nañ pour yokk ko up to 300,000 loolu favourable benn parti du ko antan other than the incumbent party because ñoo amee resources pare boobu ñuy Gambian si prepare for that si debate bi bu regional government buñ présenté seen bill bi si national si debate bi laaj naa leen loolu ñuy ragal right yi doomi réew bi la pour mu hôtel wala pour ñu hôtel ko léegi lu tax nga si attach that sum of money 300,000 yëpp pour discourage Gambian si buñ taxaw si elections kon jërëjëf section 88 amul dara pour defa diaspora voting bi waaw nay leer section 88 dinañ ko ñëwaat ameen ko waat because suñ demee rek demarcate constituency si 48 constituencies na over yaa ngi dem si 53 54 yow si Serekunda maa ngi dégg dañ ko war a Serekunda West dañ ko war a demarcate into 3 constituencies Kombo South dinañ ko xaaj Sani Mentereng dinañ ko xaaj yaa ngi dem sa soo constituency na éga ba 60 waaye lu tax léegi defuloo ameenuloo section 88 balan ko def si bill bi lolu is unfounded. I am really disappointed with that statement
Thank you very much. jërëjëf honorable Musa Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Modou Lamin Ba sa collègue ku ñoo ooyee honorable Seni Jawara National Assembly member bu Lower Salum dafa am lu mu wax during the debate during the deliberation kere bi gaay di waxtaanee mbiri diaspora vote bi li nga xam ne moom la honorable Seni Jawara wax mooy ne suñ constitution bi currently mu ne allowed pour Gambian Diaspora bi Gambian yi nekk bitim réew dal di mun a oote ji ki wax li mooy Seni Jawara waaye nag honorable Suleiman Saho National Assembly member bu Central Badibu dal di weddi li nga xam ne moom la honorable Seni Jawara dal di wax mu ne honorable Seni Jawara dafay réeral nit ñi dafay mislead nit ñi ndikte already section 39 dafa jox diaspora bi ak Gambia ni mbépp fu waay mën a nekk pour mu dal di sànni ji fi mu nekk li nga xam ne moom la sa collègue honorable Seni Jawara wax ak li honorable Suleiman Saho wax lan moo si sa gis-gis honorable Modou Lamin Ba. waa jërëjëf Mr. Njie once again su ñëwee si ñoom ñaar ñëpp luñ wax man not because of man ak honorable Suleiman Saho ñoo nekk di same side but su ñëwee si situation bi man moom lay wax ne lu mu wax mooy lu am xam nga leena la fa am in parliament te even not only in parliament but any representative boo xam ne yaa ngi represent sa nit yi la fa important torop sa xel mu naaca si looy def especially si liggéey buñ la teg pour nga defar réew mi gis nga xam la fa am solo si lu ñoo def it's rather unfortunate ne some of the MPs in parliament don't even have a clue of what it takes pour nga nekk a representative or a legislator mooy nga nekk député parce que tey nga war a nekk député sa xel la fa war a naaca si constitution bi parce que tey constitution bi ñun ñëpp dañ xam ne is the supreme law of the country amul benn loi boo xam ne mu ngi si réew mi boo xam ne uppana constitution of the Gambia loo xam ne constitution of the Gambia wax na ko beneen loi mu wax ko loi boobu la ñoo jël saani fële waaye du constitution republic of the Gambia Suleiman Saho nag agreement am bi was very apt te nekkoon na loo xam ne am na solo trop parce que in parliament sooy jaay ne yow xamuloo ñun ñu xam dañ laa xamal te Suleiman Saho lu mu wax was the right thing because soo bëggee gëmloo nit yi ne this is what is happening te demeewu fa noonu te loolu daf lay happen nag mostly in parliament you will see members will come to parliament to mislead the parliament and also the public which is sometimes I see it as loo xam ne it is very unfair and very disheartening especially when it comes to representative because man I am a believer ne whatever loo xam ne wàccu naa ko si parliament bi wax naa ko si parliament bi si néegi député yi war na moo nekk loo xam ne dama ko wér si facts and evidence if not I am not selling any kind of integrity or dignity as far as my representation is concerned in parliament so si loolu nag man Suleiman Saho laa wax ne honorable Suleiman Saho laa wax ne waxam moo jënaa taxaw te moo jënaa oo tamit te moo jënaa wér according to loi bi lu mu wax than honorable Seni Jawara to that particular debate. Thank you. jërëjëf honorable Modou Lamin Ba fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril ban laajte moom nga amal sun honorable yi ñu dal di ñëw straight rek kuy laajte rek ñëwal straight to the point su ko defee am jox sa morom bépp koo xam ne nga am ñaar wala ñetti laajte benn laajte la ñoo allow su ko defee after ñu demaat round su ñëwatee si yow rek su ko fee nga dal di laajte yeneen laajte yi go ahead Jibril. waaw jërëjëf di leen gërëm di leen sant bu baax a baax Alaaji Saliou ne waxtaan bi am na solo lii ñu engage gaay lii moo gën pour ñu waxtaan lu nekk nañ ko waxtaanee moo waroon a njëkkee sax man suma laajte bi dem ci ñoom Musa ak ñoom Mr Ba ñoom ñëpp li ma laaj mooy ndax fu mu nekk óor na ma ne dinañ dem Supreme Court pour jéem a challenge lii waaye itam ndax su dellu si waatee ñoom am nañ yaakaar ne dinañ ko pass this time around kenn du wax ne xamut ni mu fa taajoo te because
because of ñun diaspora bi dinañ taxawal suñ boppa loolu moom bu leen ko kenn waxut sax war ngeen ko gëm ne ñun duñ nangu li happen waaye ndax dina mun a ñëwaat di second time pour ñu waxtaanaat ko ñu mayaat leen chance pour seen li seen collègues yi li ñuy wrong ndax ni dañ ko mun a fix mu ngoog dafa mel ne Jibril laajte bi yéen ñëpp la ko laaj suñ honorable yi soo ñu daldi ko tàmbalee rek si honorable Musa Cham honorable Cham lan mooy sa tontu si li Jibril laajte waaw comme ni ma la ko waxee rek Saliou dafa mel ni am na li nga laaj honorable Modou Lamin B about Seeni Jawara li mu wax si Deliberation ak Misleading wax foofu noonu dafa mel ni Seeni Jawara moom foofu la xalaatam foofu la understanding of the constitution understand li ma laa ni but ndax diaspora war nañoo vote ndax war nañoo vote is categorically clear in the constitution that each and every Gambian with full age and capacity am na the right to vote and to be voted loolu moom la constitution bi wax second one bi mooy IEC comme nu ma ko waxee seen ene mooy dañ ko moo tax ñu dugal ko si bill bi constitution bi lu mu wane na there must be a constituency 48 constituencies wane na ko so moo tax IEC indi ko fi IEC xam na lu mu indi waaye ñoom ñoo xamut lan la IEC indi for the interest of an individual or for the interest of a group waaye nag nañ xalaat ne réew mi ñun ñëpp dañoo ñaan fan juguda ëllëg dina am ñeneen ñu ne ñooy toogaat ñoo ñëwaat rule ñu wala suñ mu ñëw dal suñ njaboot yi soo ñu dellu si lu Jibril li mu wax am na leneen lu nga xam ne mun naa am mbir mi mun naa ñàkk a dem si court mooy suñu mënee convince those members of parliament ñi nga xam ne they supported pour ñu delete the diaspora voting ñu mun leen lifin at the end of the consideration stage a member can move a motion for the assembly to rescind that decision then you debate on it and then we vote waaye foog ñu mobilize ñi nga xamoon ne they voted against that number two tamit comme li laa rek technicalities la gaay di indi su amee mata bi demee to the courts foog mu am a political will like you have rightly stated in the beginning of your program wane dafa amoon Gambian su yóbbu woon gaay court bi def ruling am did they respect the ruling did they honor the ruling so ñi ñu war a waxal mooy député yooyu ku nga xam ne am nga leñ ñu ngi nekk si sa yaa jóge say constituency waxtaan leen ak ñoom su ko defee ñu rescind that decision waaye ku ragal ne ndax sa parti dina la indiwaat pour nga taxaw élection mooy la ñu wax nga place soo fa nekk place warut laa dundal yaa war a dundal place bi lii error of ñu dundal place yi ñu toog la National Assembly dafa am doole trop dafa important dul caaxaan waa député dul mbiri caaxaan ñu ñoo mun a defar réew mi moo tax lu yaaxu rek ñu ne député yi ñu ñoo mun a jagar réew mi ñoo mun a jox suñ doomi réew mi liñ bugga provided ne bokkuñ ci yëfi parti te lii du yëfi parti lii yëfi Gambia la yaa ngi saan so foog naa ne loolu daal mooy di solution ñu engage members thank you very much and we are engaging them some of us we are engaging them we are telling them that what you did was wrong it was totally wrong you should have not even supported that jërëjëf honorable Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Ba lan mooy sa tontu si li Jibril laajte waa jërëjëf Mr. Njie man tamit dama ko def straight rek to be honest there is still an opportunity to rescind this decision comme right now ni nu mu ko waxee tolonguñ foo xam ne comme like lii la fa war a dem to the courts section 88 bu gars yi bugg a rely on lu mu wax mooy 48 constituencies waaye tey as we are speaking right now we have 53 elected constituencies in this country and that is why we have 53 elected members in parliament and we have 5 nominated to make it 58 members in parliament so da ngaa gis ne loi bi constitution bi there should be nothing loo xam ne daf ko war a contradict so at the end of the day suñu bëggee gëm loo ni kii ne it is not the right thing ba pare ñun let us also understand ne ñun as lawmakers we are not interpreters yi mooy ñu nekk si courts yi si judiciary bi ñoom ñoo interpret ne diaspora bi am leen right pour register ak vote na nguur bi through IEC facilité naka la moo amee that was the judgment so who are we to change that decision
So we have to be very realistic and do the needful as parliamentarians. While notwithstanding, it is not too late. We can still receive the decision. When you tell what is what clause be, you make sure that it is part of the bill enact a law. Because the thing is, the public outcry make very clear that lumay wax moy ñun Gambians ñu ñoo wara xéxli ñun ñu nekk ci biir réew mi right now, because ñun xam neen ban jëriñ la ñu diaspora bi amal. So at the end of the day, we must make sure that we stand firm and make it happen. Then engage suñ nit yi bu baax, then engage suñ nit yi please. Li moy wax bi. Jërëjëf honorable Ba, fi mu nekk ma dal di ñëw si Brother Ansu ban laajte nga amal sun député yi. Waaw man asalaamaaleykum ñëpp anyway ngi dégg ci presse yu naa ko man lu ma am pour laajte mooy man dama foog ne National Assembly members yi dañu discriminate trop ñun waa diaspora so suma laajte si ñoom mooy fooguma ne moral ethics yi nga xam ne moom la lifin National Assembly bi war a toppa dama foog ne dañ ko bàyyi, because su fekkee ne ñoom waxoon nañ ne diaspora mooy region 38 constituency bi nga xam ne ñu ne moom mooy lifin region 8 si Gambia bi. Go Brother Ansu, di nga mën a ñëw straight to the point da nga laajte question. Waaw okay, so ñun dañ gis ne diaspora dañ am right pour vote te gaa yi aye nañu suñu right si ndax dañu discriminate ndax ñoom dañ foog ne liñ def noonu mooy li baax, because pour ñun dañu discriminate te ñun bokkatuñ amuñ right, suñu right dañ ko nangu, so promotuñ autonomie daal man loolu lay wax. Jërëjëf Brother Ansu. Honorable Musa Cham, Mr. Cham, naka nga gisee li Ansu wax? Waaw jërëjëf Saliou, Ansu statement la joxe and gis nga it's very disheartening pour Gambians yi waxee noonu. Gis nga this decision daa war a am the composition of the National Assembly. You have members from different organizations in that National Assembly. Te du ñëpp a ànd si decision boobu. Waaye traditionally su nit yi liggéey National Assembly am na ñu xam ne they are fighting for your rights, my brother, pour nga mun a ñu boole la si affaire yi. Fu mu ne nii kañ ñi gaay war a hold responsible mooy those members of the National Assembly ñu nga xam ne ñoo connive with the Minister for Justice dem génne loolu in the election bill. Dafa ne yéen gaay NPP diaspora ko ne muy si diaspora nekk NPP gaay won nañ leen ne yow doo dara, you are nobody. Ndax yow ni nga ko buggee na bugguloo sànni karta si sa réew na bugguloo saaf sa réew, so lii nekkaatu sa a political party thing. Lii na is a national issue bi nga xam ne all Gambians in the diaspora let them mobilize. So we say more use guy NPP, yéen guy NPP in the diaspora engage your people, wan leen leen niñ leen treatuñ leen fairly, because so we say nga bokk si that political party pour ñu represent la. But this is what they have done to you. They have reduced you to nothing. You are nobody in this country. You are only needed when it comes to financial issues. But other than that, you are nobody. So please, juggling and engage those National Assembly members so that we can rescind that decision and draw our Gambian diaspora the rights to vote, like others are doing it in our country. Senegal yang ko def ci suñu dëkk, Guinée-Bissau ñu ko def ci suñu dëkk, ñeneen ñi dëkk ñu ñëw Gambia di vote Gambia, ñu ko gis dafa ñu ne suñu doomi réew duñ ko def fiñ nekk. Lolu is very wrong, it's totally wrong. Thank you very much. Jërëjëf Honorable Cham, ma dal di ñëw ci Honorable Ba. Honorable Ba, naka nga gisee li nga xam ne moom la Brother Ansu wax? Honorable Cham wax na yëpp already. Mr. Ansu la fa joxe comment te to be honest ñu ko wax ne ñu ñoo jëna feel situation bi, parce que tey su fekkoon ne feeluñ ko wala ñu ngi jël a decision that was otherwise, comme no ko waxee rek si beginning bi, engage nga so many members that voted against this particular bill.
and they were not able to respond. It would have been very good to see them on this platform, because Monday, any decision that I take in Parliament, especially on behalf of my people, I should be bold enough to come all out to justify it based on facts. Why come like some of these justifications even some of them are doing currently on platforms, the is not even genuine. But notwithstanding, from the situation man encourage dialogue. Let's talk to each other. Come Honorable Cham we can engage our colleagues in Parliament. But the urge Lulu Tamani Gambians in your water jug right now, you hamle you Gambia, not even the diaspora, but no hamle you get Gambia. You engage the National Assembly members, Wahlen lo hamle dina duga sen bopay, but you munar is what this particular clause will make sure that the diaspora is given the right to register, to vote, and be voted for. Limo neka wabi dem na nyuna. This is the only thing that we can do right now. Jërëjëf Honorable Ba. Fim neka ma dal di ñew si Iliman Jallow. Mr. Jallow, ban laajte moom nga amal sun National Assembly members yi sun gan yi? Assalamu alaikum. Alaaji Saliou man laa nuyu sa panélistes yi di nuyu suñ gan yi ñoom am na ñoo xam ne moom duñ gan. Mr. Ba moom foog naa moom léegi rajo bi si la bokk moom moo xamee nañ ko si rajo bi di appreciate loolu na def nii ñu bokk ni si jàmmu yàlla weeri koor nga ñëw di wax si yëf réew mi seen topic bi tamit am na solo waaye man Alaaji Saliou man topic bi taxut du ma nelaw de because man si suma gis-gis with or without diaspora bi ñu vote 2026 election government bi dafa change so man 2020 draft bi moom la mooy draft yi askan bi moom lañ bugga mooy lu askan bi wax surtout loolu tamit bu si yàlla àndee nañu may fan bu guddaa wér gu yaram dañu fekkee ko draft boobu noonu dina ñëwaat te dinañ ko yóbbuwaat si parlement bi incha allah baati askan bi dina jiitu loolu moom government mënu si dara lu askan baa ko wax ba pare so ma ñëwaat rek si ñu put question boo xam ne rek man Alaaji Saliou dama gis ne gars yi dañ leen play game gars yi nag su ma ne gars yi nag mooy ñoom ministre bi ak ñoom Sidi Ndiaye ak ñooñu xam nga ay tooy lañ ñoom loo xam ne njëriñi réew mi ay play game yu foni yooyu di jël because xam nañ ne am na prominent MPs yoo xam ne suñ leen bàyyoon si house bi that day pour ñu vote of course dañoo vote yes pour diaspora bi vote waaye dañ ne déedéet dañ leen a play ay game di leen yóbbu di organise yoo xam ne outside just take them out of the equation pour ñu mun a am luñ bugga ñu indi seen game yooyu ñu teg ko si parlement bi man it's unfortunate ne suñ parlement bi dañ bari ñu premature dañ bari ñoo xam ne to be honest probably maturity dafa lack si ñu bari xam nga because affaire yi doo xalaat ne yëfi réew la te Gambia this is the first time you am so young parliamentarians like luñ am fu mu nekk nii man I wish ne ñoom Halifa Sallah ñoom Sidia Jatta those ñoo xam ne waroon nañoo dellu si waat ñu jàngal suñu parliamentarians yi man Alaaji Saliou man is very unfortunate waaye comme moo ko waxee rek tarut ma taxut duma nelaw because man naa nelaw ba xandoor xam ne 2026 bi ñëw askan ni Gambia with or without diaspora voting government bi dina dem suma question nag mooy si lu ma wax nii si suma gaay rek ñoom ay brothers lañ xam nga ku nekk dafa def mistake xam nga si lu ma wax nii naka la ko gaay gisee na dañ leen play génne leen out of the equation pour ñu mun a succeed su gaay seen luubal bu gaay def nii loolu mooy suma ko jërëjëf Iliman fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Ba naka nga gisee li nga xam ne moom la Mr. Iliman Jallow laajte wala lim wax jërëjëf Mr. Ndiaye di gërëm Mr. Iliman suma kilifa nama naa la torop wax nga lu am solo fii nag waaye the fact of the matter ne comme like dañu génne si parlement bi créatal ñu activities non dafa tombé in the sense ne tey Gambia is one of the countries boo xam ne man si meeting bu ma demoon xaw ma si yeneen meeting yi because I cannot talk about them I was not there
waaye man meeting bu ma dem every year during the month of honorable ba bul faate ñun ñoo demoon si meeting boobu de. Yes, I'm making it clear. Sorry, Honorable Cham, but I already in the beginning of the interview what man ak yo ñoo demoon si meeting bi. Meeting bi la fa nekk loo xam ne it is scheduled every year, ba pare la lay happen during the month of February or March every year. This time around is the first time Gambia Yobu representative from the Health Committee and also the Budget Committee, that is the FPAC. Te yep la fa seetu wàllum wérgu yaram si Gambia and by extension the entire continent, which I believe it was very important. Why, to be honest, comme ni ko le waxee rek tombé moo le ici ay gaaf situation bi demee na nii waaye tey ñun sax suñ fa nekkoon yet still they have the numbers because we are talking about 25 versus 14. So su fekkee ne man ak Honorable Cham then you add up to the numbers, we are just adding 2, which will make it 16. For example, Alaji S. Dabo Munyo is just going to be 17. You am Honorable Kante ko xamne domam la fa febaron. You am tamit even Honorable Kimo Gassama of Baribu. Mom tamit la fa tedon lapitan. Figo bi ben ligi do aga 20 when they already have 25. So Honorable Jatto Jammeh wax na ko fi ne there is what we call numbers in parliament. The lead majority is on their side. Sorry. ñoom dañ leen make sure ne su ñëwee si wàllum critical and let's say when it comes to election within chamber, they will make sure that all of them will come on board. And when they come on board, Honorable Jammeh wax na ko fi, they coordinate themselves. While you like, it was rather unfortunate that we are not around, but the rest assured, xam nga come like I don't know why people are still saying small wahbi is impossible, but I can tell you it is very possible because I got an example. The Anti-Corruption Act, an act in Parliament. The one then better reading, section 75. Doing d'accord see passing of that particular bill. And we all reach into consensus and we brought that clause back. It can still happen. Lee is not about partisan politics right now. It's about the Gambian people in the Gambia and also in the diaspora that are saying that it is the right of the Gambian people in the diaspora to register, to vote and be voted for. Who are we to change that? But at the end of the day, we have to understand that we are making laws for the people. And we are making laws for the people. That shouldn't be our law. Because there is no law that will be Honorable Modou Lamin B's law. But instead, the law of the Gambia. So at the end of the day, all what we have to see is the Gambia first. Then we see how best we can negotiate between ourselves and make sure that we put things in order. But there was nothing like they fixed us to travel because man su fekkee ne loolu la sax balalu mag gaay aha te xam naa ne nekkul loolu waaye xam naa ne for sure su fekkee ne sani we are around the number that they got as far as the voting was concerned for this particular clause ñun du ñoon am number boobu as the minority caucus in parliament. Jërëjëf honorable Ba fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Cham lan mooy sa tontu si li Mr Iliman Jallow wax. Well, Iliman ne mom du nelaw waaye Iliman a ngeen nelaw be xandoo be di wee hakim jendal parce que li mooy administration requires knowledge, not common sense. You don't speak with common sense. The 2020 draft is dead and buried because the Vajare through a process. They go into the National Assembly. That very National Assembly moko reject. You cannot bring it back again. Na Gambians you understand Lulu. 2024 draft be more new. So compare the 2024 draft with the 1997 Constitution. Yeah, I understand. So the blame the members of the league in this program you them to Modou Lamin B. This was 3 months ago when you got the notice. Feka hamunsane National Assembly session be li moy nek di schedule. So bring let's free from our minds from illusions and false beliefs, delusion of grandeur. Thinking this is what obtains. No way. This is not what obtains. What obtains is you have a group of Gambians
supported by the diaspora, sir, no against the diaspora, who doesn't know what was brought before them. The election bill is a wish of the executive, and what they are wishing for is for the diaspora to be included in the registration and voting process of the Gambia, which they eventually rejected. Why did they reject it? Because of maybe they are not independent. So now, as Gambians, come in Gambian in the engage in new Modama side the NPP diaspora, engage in how important it is for the advocacy election in Rumi. So if you move a motion to rescind the decision. Take a support. Come Nico here. I'm not was one of next time Bunde Indi. I'm Funiki Fonga Wea. So if electing la Fateleku, then a feeling could go to use why more Panyon. Banjul more tabe this time around in the winko. You saw the town independence. Nitid Nila Sani. So Lily and Purwasi. Contingent for Salah. jërëjëf honorable Cham bala nga dem rek dafa am luma soxla rek pour nga leralal ñu ko nité deklukat yi bu na mu dal di leer ci ñom based on li nga wax mu waxon nga ko ma laajoon la leral na la ko laajaan ci family di semti nga waxaat ci sa wax ndax da nga min ne nguur gi den indi bil bi ni pour buga diaspora bi vote waaye député yi nga xamne ñoo nekk ci néegi député yi ñom ñoko reject ma bu nga leral fofu ndax lolu nga min am det ba sa xam nga nguur yi moko fa indi because bill nguur bi la this is a government's bill understand mota di attorney general moko table waye mu na am ñom tam dañ ko indi ba ci kanam ñu bu nga rocceeku waye duñ mëna rocceeku nonu ci won ne député yoyu vote against it fulal nañ ko suñ ko fulalon den di ne hey dedet li daf fay dess waye nguur bi initially dañ bu nga mu nekk fa mota ñu def ko fa waaw honorable Cham naka la nguur gi mu ne indi bill bi ni ba pare député yi nga xamne ñu ngi liggéeyal nguur gi lu neex nguur gi la ñoy vote naka la nguur gi mu ne indi bill bi ba pare député yi liggéeyal nguur gi vote against bill bi nga xamne nguur ga ko indi te ñoom député yi nguur gi la ñuy liggéeyal naka lolu mu ne am because section 112 of the constitution dafa ne used to be dictated by consent and national interest. So député yi seetul lu neex nguur gi lu naxari nguur gi ñoom seen conscience la gaay doon vote ñoom Sidi Ndiaye ak 25 députés yi nga xam ne ñoom ñoo vote against ko di Sidi Ndiaye ñoom Abdoulaye Cissé ñoom Keba Tumanding Sané ñoom Almami Jiba ñoom Sunkung Damfa ñoom Aliou Balde uppa doole gi ñëpp NPP leen ak NRP ñena ñi independent candidate leen ok bu ñëwee ci gaay NPP da nga bëgg wax ne ñoom den vote sen conscience voteun lu neex ak lu naxari nguur gi ñoom voteun sen conscience amna lu dem wrong something went wrong because ñu ko doon government du ko boole ci biir ana draft constitution bi 2024 te lu bari lu nekkoon ci 2020 bi nekku fa ñu ko fa génne nañ ko fa du dëgg but they still bring you another bill so ñoom itam suñ bëggutoon lii duñ ko doon bàyyi ci election bill bi duñ ko fa doon bàyyi waaye dañ ko fa bàyyi you understand so that tells you ne ñoom as per the bill ñoom seen wish mooy for it to be there waaye xaj na ñoom ak seen dañ dem ba si kanam ñu bokk lu ñoo ragal diaspora bi te diaspora soo ko déggee du doomi Gambian bu nekk am na Gambian soo xam ne they are living abroad now they are citizens of those countries ñooyu duñ ci bokka ñoom kay dañ waroon a def a survey xam ñaata Gambian ñoo nekk outside of Gambia si diaspora bi understand they were facilitate ñooñu naka leen dañee franchise in the electoral process. jërëjëf honorable Cham bon ma dal di move rek si apply Sanyang apply ban laajte nga amal sun gan yi tey alay salu salamu alaykum maa ngi nuyu suma brothers yi di nuyu suma mbokki Gambian yi alay salu thank you very much nga amal ñetti Gambian parliament is a joke. It's a joke. If at all taxpayers' money, you are feeding your family out of our tax, out of our money. We are taking care of you and your family. The life of the Gambian people is important than any agenda being what I want CBT. Lingamuna uti CBT or any appointment being what I'm CBT. International official duty being what I'm CBT. Young Gambian social life is important than all of that. So le wahene chemo kasaba my own younger brother. More failed Gambians.
neko do xamum and everybody who the MP there also vote against we the Gambians neko do xamum Mr. Ba, I'm very disappointed. Mr. Ba, with all the sound you give to we the Gambians, I'm very serious disappointment I'm seeing yep. Why you people doesn't attend that voting? Ana baro bayam Sanjul Gambia. Biñu waxe ya Jammeh pour ya ñu joge fa. Ana baro mu la def. Ken am ko. Bayam Sanjul Gambia, ñu Gambia ci ñom su rew. All those running there dirty mouth now in the Gambia fekke wuñ dem ba. Buñu waxe Jammeh ñom ñep dem mut tek tekaram. So du ñëw fi tay this MP ku las wax ni ko waxu dar waxlo dara may broda. Ñu Gambia ci ñom mom su vote bi. Not Adama Barrow. No, I know the child is more than we the Gambians outside who prepared that country. We fought for that country. Day and night to see that you people, youngsters, put your opportunity. So youngsters, you have the Sundomi, Sunseti, Nyono Ate, Nyaka. Nyono Ate Nyakate. So we Gambians, we are proud to see our youngsters to be part of our parliamentary decisions. So since you have opportunity, yes, same post changes. Same post, and same mutu in the towel. Ilman Jalo Lumna wa Moidiga. There is no responsibility, more than the life of the Gambian people. That vote signifies that Gambians outside, wherever we are, is our fundamental right to vote. And our Barrow Bayam Sanjul Gambia, or Sidinjai, or that Babu Sise from Nanija, or Makati. Feke Winko, Hana in Town and Cheke on Timber. Then you know, tell you Atinyaka. You say, buy your toxin beer, Neka Gambian lady, you know Atinyaka. We got the Yawakuneka for Faheko. Was the Nyakajomla. National interest is or supersede any personal interest. Kanya Sidinjai, Ekila. Sidinjai, Mojo He order Sundomi without the day. Fabaka Domonjara the speaker, Mojo He order Sundomi without the day. Yangeta taking Rusle regular. Yan face Gambians, they were Gambian. Such a type of war. Mr. Ba, I'm very disappointed. Why you don't believe whatever responsibility I am, Kemo Smorakala. But he failed the Gambian people, Nekuto Hamu. And everybody will MPB will look after them. Any MP who deny we the Gambians, our right to vote, our right to is our fundamental right. It's a fundamental right. Jeff. And our we really lot of 2021 election. Of course I can. Lot of am fit be. Muchun 2020 mun Modou Lamin 2020 draft constitution bi ko sanni. 2024 moy dem. Then Mr. Cham, you are a failure to win the Gambians. Jeff. So why in the 2020 is done? 2024 moy daw. But then you are supporting Adama Barrow in the frame to win the Gambians. Apply mailen ñu tontu jërëjëf apply. Thank you, sir. Jërëjëf apply jërëjëf. Wow, go ahead honorable Sam. Sabi ama apply yalla dafa def mu nekkan nagi tankunku. Do you understand? Amut hell. This is not the first time man ma mom. So they dafa am personal grievance against people. Let him rot in his hole. Tim nekka nonu mako wax man Musa Cham, honorable Musa Cham. Because ñun dañ leen jox respect. We will take anything from anybody to clarify. We will. But so ñu bo ñu indict. Mom yaga na di wax what can he do about what is happening? Kemo Gaza being his brother, lan la si mun? Did he convince that guy to vote for the diaspora? How can he indict us for what? Wako mu grow up. Mune mom soldat la wona wa tekon la ko na farokona. He is good for nothing than criticizing people. What have you done? Jërëjëf wassalam. Te buguma am ak ki ben wassa. Te su dene li la sa moy konté ki su nekk ci plateforme bi sa. Man jeexal na ci plateforme bi ko dama bëgg nekk ci plateforme yi. Honorable Cham. Sorry, Mr. Jai. Can I come in, Mr. Jai? Go ahead. Yeah, with due respect, I am, to be honest, very disappointed with Abdullah's comment because maybe he doesn't understand exactly what we are talking about. And also for the records, what I said about Kemo Gassama, he wasn't in parliament because he's not feeling well. He was admitted. That should be clear for the records because this on record. And coming out, saying whatever you feel like, it can be your opinion, but I am telling you, I am not that person that encourage ego neither sentiments. Because I believe I am representing my people very well. And I am doing extremely well in my capacity to see to it that the needs and the aspiration of the Gambian people is being addressed in parliament.
this is not also the first time as lamented by Honorable Cham. The Lenyos platform be to communicate to the people, understanding that this is a very good platform whereby it connects us with the people, not only people in the Gambia but also in the diaspora. But you cannot just come out and say whatever you feel like saying. Yes, you can be older than me, but you cannot just put on allegations. You don't even understand what I'm talking about. If I am to ask today and right now, what is even the status of what he is talking about, he really don't understand. And it shouldn't be that way. And I am not in this platform to confront or be confronted by anybody. I am in this platform to communicate and to make sure that things are clear to the people. And I think that is my responsibility. Like others have did, call Ngalen and they rejected your invitation. But man, based on even right now, as I am talking to you, Mage prepare and iftar with my community. Put the million your hamne, Mulino afford put dinam dogo, to you provide a land dogo. But I deem it necessary to sit here almost 1 hour plus. Mr. Man sadama buga ñew de man sadama buga ñew ngeen may man nak parce que man tam diga dama commencer suma wax bi I didn't finish distinguishing lutax ma ne ñun dañu discriminate sax waxuma lolu then all of a sudden lifin bi dem. Okay, Mr. Anso ding ma muna me rek ma respond ma ngi apologize ma ngi jégalu ci honorable ba pare honorable Musa Cham ma ngi jégalu tamit ci yow ci ni apply doon waxee apply su programme bi jeexee dina waxtaana moom ci ron leena moom lu leer la wax ba sa gën rek mooy nit ki tey ànd ak dal xam ñi moo waxal nit mbiri radio la loo wax rek dafa dem te nit ki am na nooy waxee dafa tax ñeneen ñu dun sawara ñëw su radio bi am na nooy waxee mun naa naxari ñu bari moo tax wax bi ci gën mooy bi tey dal ànd ak yar ak teggin loolu day moom man yàgg naa di wax ci radio yi man doo leen dégg mukk ma emotional wala ma wax ñi naka sudu noonu baax na tamit kuy wax wala mbépp kuy laajte ngay bàyyi loolu xel ndigte radio la te ñi ñoo waxal ñun ñëpp duñ xaleel ñun ñëpp ay mag leen fii leen am ay jabar am ay doom wax dafa war a àndaa respect ak dal man de loolu laay ñaax ku nekka waaye nag maa ngi leen a jégalu bu baax honorable si ne apply doon waxee network si dama xawoon droit dama waaw même Eliman waaw honorable Cham dégg nga li ma doon wax Eliman maa ngi ñëw honorable Cham dégg nga li ma doon wax maa ngi doon apologize si yow ak honorable Ba so maa ngi leen a jégalu bu baax si ne apply doon waxee man I know that you guys no Sal no when amount of intimidation mënuñoo dawloo si this platform because dañ si bokka because legacy la si struggle bi yaa ngi understand whenever that you people need us we will be available. Jërëjëf. Waaye ku wax ne yow man I will accept it for someone. So ne dama ñëw ma pour something against the will of the Gambians. Su la ne nga indictment. That's your right. Yes sir. Around Bundung Faro kono down there. Understand with all the level of this service. So you also don't even know me that we have this trial spoken to Senator Favor Tomo and Syria. They failed him because he was once an APRC guy. Let him call those people and tell him. Not us. How did we fail the Gambians? We have just served. We are serving our country. We've just served for 2-3 years. How did we fail? This was not our making. This was the making of the 5th legislature. Yes, and we are paying for it. And we are using it to serve our people. Thank you very much. Jërëjëf honorable Musa Cham. This is our fundamental right. This is our life. It's our life. So nobody is here to condemn apply Sanyang. It's our fundamental right as a Gambian. Right being you elect represent you. Sing ame joy to sing ame difficulty, we have to come back right or wrong. Okay, we have to move on. We have to move on. Fim neka madal li ñew ci apply. We have to move on. We have to move on. Okay, it's our fundamental right. Taxpayers money la leen tudal. So ñu tan su amé wax
ok fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia. They are equally taxpayers. We are paying taxes. Our families are paying taxes. fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Bura ma dal di ñëw si Mr Bura Riba Bura go ahead nga laajte. Assalamualaikum alay salu di nuyu paneliste di nuyu ñi fi nekk yëpp di nuyu honorable Cham ak ñooñu yëpp di leen nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax so ñu continuer rek anyway because yëfi dëkk bi la nag moo ñu boole loolu moo tax comme maa ngi appel tamit si honorable Cham di appel si honorable kii Ba pour ñu xam ne tamit ne soo nekkee comme public figure place boo toog noonu nga ñëw di nga xam ne di nga nit ñi seen xam nga ni ñoo waxee ak ni ñoo ak ces questions ñeneen ñi dinañ ko indi out of anger sometimes so yooyu yëpp ngeen try rek gën a dem si beneen level pour mun ko contrôle waaye comme nit su waxee yoon tamit nga ñëw gën a wax ak xol boobu tamit dafa mel ni dafa gën a yokk affaire yi rek te comme yenn position yi su la ko yàlla wërsëgalee nga nekk fa nit ñi seen yaakaar diis trop. Ngo Bura yow na dem ci point bi su question bi. dama try rek pour cool down situation bi anyway. waaye anyway ma ñëw si direct ci question bi léegi question bu ma amagum mooy comme ne kii maa ngi dégg comme Cham li mu wax ak kii. So ñu dellu back si section 14 bi soo xoolee subsection 2 bi lim explain mooy IEC because ñoom mooy di commission mi ne commission bi shall in consultation with the inter-party committee and the cabinet ñoo war a prescribe details rules of the registration so foofu noonu soo ko xoolee dafa mel ni IEC am nañ si li nga xam ne loolu lañ waroon a def bala ñoo agsi fii so question bi mooy xaw ma na yéen ñaar am na ku si bokk si interparty committee bi ndax IEC mus naa jël initiative comme section 14 subsection 2 bi li mu wax ndax ñoom tamit mus nañoo jël initiative ñoo contact living consult interparty committee bi about this diaspora voting because living section 14 bi moo explain yëpp because soo gisee ma laajte lii tamit Bura léegi waajal systems bi rek laajte nga ba pare waajal systems bi yow li nga wax lii is a draft is a bill boo xam ne bill la lii nekk benn law ba IEC mun a consult with the interparty yi nga Gambie li ñu soona waaw non déglu cooba dégloo ma gën a mu leer dama wax mu leer waaw man tam lii nekkaagut loi Bura ñun ñu defar ñun jàngalante ñu waxtaan ci ñu su ko defee ñu understand because every Gambian should be conscious of the manner and way in which we are governed. This is our stand. You understand? But there is one belief where you body Gambians body like that brother because I'm a National Assembly member, you can throw anything on me. Suma integrity, kuko asil, I will defend myself. I will use my last arsenal on you. Because you don't know me, I don't represent you, you haven't voted for me, none of your family members have voted for me. I didn't steal my people. If I steal my people, elevated me from council. No, ñëwal ci question ma laaj ni rek ngeen ko yaatal because you can ko yaatal ñëwal just question you are can I come in now? Go ahead, I'm Honorable Ba. Yeah, because of a minute connection. So, the manner in which Okay, Mr. Cham, diaspora honorable xaaral ma gën a defar question bi nga gën a mën a xam lu tax ma point out IEC parce que Bura, your question is very clear. Okay, Bura di ngeen mën a may Bura ñu tontu Bura. ñëwal ci fekkee yow understand nga suma question Mr. Ba mun ngaa ñëw. Okay, Bura. Honorable Cham, can I just Honorable Ba nan may Mr. Cham mu daaneel su daanelee ba pare ma ñëw si yow after ma ñëw si Mr. Jammeh. dama gis ku nekk a pharmacist sax muy ooyee boppam a doctor dañ bëgg a nekk expert in fields yoo xam ne amuñ let's not Bura di nga mën a may rek gars yi ñu continuer Bura
because Bura yow sa question bi mail guy rek maybe ba understand na suma question dama believe Mr. Cham understand. Mr. Jai. Okay, go ahead, Mr. Ba. Go ahead. Thank you very much, Bura. C'est sa question bobu. Comme noko gisee as it is drafted, it is still not a law. When it is considered, the law is saying if it is considered and approved and enacted, this is how it should be. That is what that particular clause is talking about. If it is been agreed or approved by Parliament and enacted by Parliament and consented by the President, this is how it should be. This particular facilitation will be done through the IEC to facilitate this and this, whereby they can also come up with regulation, because when it comes to laws comes with regulations to see how to go about in terms of the implementation. So ñun aganguñ fofu right now. That is the situation. And mangi appeal, please, let us understand that we are in this together. Comme nu ma ko waxee woon rek wax neen lu passé bem passé already. Man, I am that person. When I want to say something, I just say it and I am done with it. Nekk na loo xam ne comme like we are all not perfect. We are human beings. Why at the same time, let us make sure you tolerate, come you encourage each other, tolerate each other, because what has happened. Why you get ñaan rek, please, Mr. Njai, come like képp koo xam ne mu ngi si platform bi, we avoid yi. Ñu nga ma confront, but in a very constructive manner. But for it should depend on the subject matter that we are dealing with right now. Tey yaa ma laaj yeneen default yoo xam ne mu ngi si bill bi. I mentioned it, but according to the discussion today, it's about the clause 14 of the entire bill. And benen confusion bu am moy, many Gambians or even Gambians in the diaspora right now, they just think that this clause is a bill. It's not a bill. This is a clause within a bill, and this should be the language that people should understand. Lulota, the issue of civic education is very key in what we do, and that is why I always advocate in Parliament. We must strengthen NCCE in this country. The issue of civic education is really lacking in this country, and because of what we are not really supporting NCCE as an institution that is mandated by law to make sure that they provide enough civic education as far as the Gambian people are concerned in terms of understanding their civic rights. Jërëjëf honorable Ba ma dal li mee rek honorable Cham mu dal di continuer bura mema tuuti rek honorable Cham foog naa amoon na loo bëgg ma mee la nga daaneel honorable Jammeh maa ngi ñëw si yow ak ma jógee si honorable Cham. Go ahead, honorable Cham. I'm also a philanthropist. I support health centers and hospitals in the Gambia. Currently, and communities, consignment, goods you can distribute. Yeah, I understand. So for now, I did not take leave from you people. For now, why now one nedaram na hariuma. Silly, while you want to go al buramoy, Lee is a wish unless it is an registered diaspora. No one the fair. So the inter-party a level playing field for multi-party. So they are trying to put it in the act, in the bill, so that it becomes a law. So Motamela, you don't draft this constitution, say in a way, full Gambian diaspora, you party the Gambia. Why? For some reasons, maybe the executive, they backtrack, they were while some of their members of parliament. You understand? So you were put to task, engage them. Because we are engaging them, we are telling them that some other people are engaging more in to rescind that decision. A member can move a motion. Honorable Speaker, I would like to move a motion. Move this motion under this section 53K for the National Assembly to reconsider a decision that was taken. Understand? So okay, then second go, then you debate go. When we have this support, it will be there. Understand? Why should you into pool like Elwa? Parliament is about numbers. Understand? You definitely say mobilization. So you equity tax. You equity tax, then you overpower. So leave more for heaven. Con jerejef.
jërëjëf honorable Musa Cham maa ngi jégaluwaat si mbépp loo xam ne xew na fi loo xam ne li neexu la ñu ngi jégalu bu baax ma dal di ñëw si honorable Omar Jatto na yàlla dara méttiwuma fi dara méttiwuma fi kooku Ablaye boobu suwee mu jël surono mu engage ma 1 hour or 2 hours ñu dibir man maamu dara méttiwuma si man nangoo nekk a politique ma jëlal la ko like that understand so waaye respect la suñ ko waxtaanee réew suñ ko waxtaanee rek lépp baax su réew mi baaxee rek yëpp baax na so moo tax ku ñëw si waxtaanee réew rek dañ si dee kontaan dinañ si mën a waxtaan ak yow dara naxariw ma fi defaloo ma fi dara te waxtu ba ma fi ooyee dinaa fi ñëw fii suma kër la comme nu ma la ko waxee woon kon jërëjëf honorable Cham ba pare apply su programme bi jeexee naa la jox nomba honorable Musa Cham ngeen waxtaan dégg nga fi mu nekk ma dal di ñëw si honorable Jatto Jammeh honorable Omar Jatto Jammeh lan nga am pour wax si waxtaan bi. Thank you so very much. Foog naa or bi daal comme lu ma dee wax honorable speaker la rek si parlement bi tri su jotee war nañoo close time weeri koor. However, why foog naa ne tamit yëpp benn lañ because personally dama dee mën a interact ak honorable ML Ba equally ak honorable Cham even though xaw ma Abdou o Mr Jallow waaye lu ma jot a déglu si waxtaan bi rek mooy comme ñun yëpp benn bi lañ am mooy naka la ñu move Gambia forward te soo xoolee si loolu noonu tamit ñun as a National Assembly am nañ responsibility because suñ primary responsibility mooy representation bi so su dee ñun tolof am na ci loolu war nañoo nangu that responsibility and glad naa ne suma colleagues yi nangu nañ that responsibility because mooy loolu dëgg la time voting moo jot nga dem on other responsibilities yoo xam ne de very very important waaye man lu ma gom mooy rek comme xam nga rek there is nothing important more than National Assembly representation so dee schedule yi nekk na loo xam ne you know they doesn't match leen na loo xam ne comme it's a big regret te tamit lu ma gom rek mooy with clause 14 lii leen na loo xam ne lu ñoo ooyee reconsideration def dee mën a am at National Assembly lu am ni dëgg la comme honorable Cham num ko amee the intent of the executive mooy executive bi leen na la loo xam ne lu setoon la mooy ñoom dañ bëggoon diaspora bi vote waaye su ñëwee to practicality mooy su ñëwee pour ñu gis ne loolu mu mun a am that very executive ñoo nekk nit ñoo xam ne ñoo champion pour jam fa the diaspora and Gambians man lu ma dee wax rek comme gannaaw section 39 soo xoolee section 26 moo wax mooy every other Gambian has political right so that section alone leen nekk na loo xam ne is enough pour gis ne ñu mun a allow diaspora bi mu mun a vote needuñ in fact the advice of the Minister of Justice koo xam ne nit la koo xam ne dama dee gis ne he don't have Gambia at heart in a sense moom nit la koo xam ne borom laa meñ la because du mënuloo indi bill to the National Assembly fekka demu through cabinet approval te moom mu ngi bokk ci cabinet boobu noonu so meaning moom dafa toog in cabinet mu advise the executive ne bill la boo xam ne soo leen ko yóbbee su National Assembly bi dina mun a jaala te clause yuñ am ci bill bi clause lañ yoo xam ne mun naa comme clause lañ yoo xam ne they are very progressive moom kenn ki mu ñëwaat bankuwaat changeaat ñëw sa mobilize the majority caucus dem toogaa ñoom in the majority house or the majority leaders office discours a ñoom won leen ne lii ak lii nañ ko ci dugal lii ak lii nañ ko ci génnee gaay ñëw ñu conspire def lu mel noonu however man lu ma dee wax mooy def nañ ko léegi ñun Gambian bi ba léegi jóg nañ won nañ ne ñoom luñ def du yoon te duñ ci ànd te duñ ci nangu te dañ cee taxaw pour gis ne lu ci war ñu mun koo def léegi nuñ ko mën a def mooy because lu wala ay nit a ko defar it's a man-made laws mun nañ koo génnee nañ challenge the same people mooy ñun National Assembly member yi pour ñu gis ne ñu indi a motion pour
ñu mun ko reconsider because clause 53K of the standing orders dafa clair pour loo xam ne yaa ngi ko bëgg a indi pour teg ko si floor yi National Assembly bi mun ngaa jóg ak baat boobu noonu te speaker bi with his discretion mun na laa bàyyi nga indi loo xam ne comme dina mën a sase dara si loi o yokka dara si loi o indi xalaat boo xam ne dafa mën a yóbbu Gambia forward comme yu mel noonu daal so for me lu ma bëgg a wax mooy ñun ba léegi mu war nañoo dellu gannaaw waxtaanaa Gambian bi more especially ñoo xam ne ñooy National Assembly members yi because man personally comme nu ma ko waxee rek man dama dee mën a méngul both with the majority and the minority and mun naa koo wax clearly ne some of the majority members dañ regret some actions lu tax ñu regret ko mooy because ñoom fuñ daan base seen argument gis nañ ne loolu du argument te gis nañ ne tamit ñoom nit lañ ay nit yoo xam ne comme intéressé nit lañ doon toppa comme seen toogu lañ doon try pour protect te man lu ma dee wax nit ñi rek balaa ngaa xeelaat second term xeelaatal yow first term bi noo ko doxalee ba jeexal ko si jaama so for me ba léegi dafa war a ñëwaat si ñun ñoo war a toogaat xelalante waxtaan as Gambians gis ne ñu indi loi boo xam ne ñun yëpp nañ ci gis suñ boppa kenn du ci toog mu gis ne moom dañ ko ci discriminate te rombut ci consideration stage bi lañ nekka nañ push mun naa jógee si ku nekka si Mr. Cham even from the majority because man lu ma ci gis mooy ñoom dañ shot seen boppa yow yaa ñëw nga ne lii mooy suma éenee si doxalin bi nga ñëw nga ne man daal suma éenee bi mutu dama ko ci bëgg a génne nga dem nga mobilize sa ay nit nga bëgg a ñoo mobilize ñun am si ñoo xam ne ñu bañ woon la ne ñun duñ ko nangu duñ mun a nekk borom ñaari laa meñ because lii lañ dëgg waa Gambia bi ne ñun dañoo def loo xam ne Gambian bi loolu la bëgga te Gambian bi luñ ñu sant la ñoo def tamit so for me minority caucus bi foo xam ne honorable ba foofu la bokka honorable Cham foofu la bokka dañ am liggéey boo xam ne dañ ko war a def nañ naxalante ñëpp buñ ci meree wante an gom naa ne nañ mën a aaga fuñ bugga daal thank you jërëjëf honorable Jammeh daanaka waxtu bi fi mu nekk mu ñoo jaamu weeri koor leen nekk te fii foog naa léegi tey sax waxtu dog jot waaye ñu daldi la mee rek ana fan ngaa tàggatoo Gambian yi ban message nga bugg a pass Gambian yi honorable Omar Jatto Jammeh message bu ma bëgg a pass rek mooy ba léegi nañ am patience te ba pare nañ dégluwante nañ nanguwante te nañ gis ne réew mi buñ ko bàyyee si loxo ay few people pour gis ne ñoom ñooy doxal Gambia ñun yëpp nañ ñoo bokk si mbir bi gis ne dëkk bi nu war a doxee ñu doxalee ko noonu te loo xam ne amoon na si wàllum clause 14 man ba léegi comme lu ma dee wax rek mais I always apologize on behalf of the National Assembly members because soo ne National Assembly rek génne wuñ ci kenn weda vote nga votuloo nga vote bi nga vote ci nga bokka error bi ñun yëpp a ci bokka te ñun yëpp a ci war a jóg gis ne ñu correct error bi buñ am that ego buñ am that pride pour gis ne am nañ mistake te mënuñoo taxaw pour gis ne ñu correct that error nañ ci jóg ñun yëpp gis ne ñu correct error bi and we move on su ma fi waxee loo xam ne daal tamit nag mooy loolu ngeen jégal ma thank you so very much Mr. Jammeh jërëjëf honorable Omar Jatto Jammeh di nga mën a xaar an su maa ngi ñëw si yow jërëjëf honorable Omar Jatto Jammeh ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu lépp loo xam ne seddoo nga ko askan bi fi mu nekk ñu dal di mee rek honorable Modou Lamin Ba su ko defee moom tam mu dal di tàggoo honorable Ba ana fan ngay tàggatoo askan bi ban message moom nga bugg a pass to the Gambian people. jërëjëf Mr. Njie once again fu ma bëgg a ñëwee rek mooy maa ngi njëkka balu aha su fekkee ne dama wax anything loo xam ne si plateforme bi loo xam ne waruma koo wax maa ngi balu aha si weeri koor bi parce que la fa nekk weer bu sella nekk weer boo xam ne wax dëgg ne yàlla dañoo mun a baalalante ba pare ñu understandante wante di ñaan yàlla tamit ñu jënaa nekk benn parce que man I am not only in parliament as a parliamentarian but to fix things to make sure that things progress in this country. The other thing has to do with the current discussion, that is the topic of discussion, Bunyo Watane Taini, the issue of the clause 14 Bohamne, it was deleted as part of the election bill that was recently considered in parliament. Mange
urge ba pare di ñaax suma morami parliamentarians yoo xam ne dinañ am access to this audio or to this interview pour ñu reconsider ba pare man tamit comme ni ko honorable Jammeh waxee dinañ delluwaat continuer engagement buñ nekk di am ak suñ policy in parliament ñoo xam ne they voted against that particular clause pour ñu seet naka la ñoo reconsider that decision pour make sure ne at least we give the right for the diaspora to register, vote, and be voted for, and also do the needful when it comes to the primary law, which is the Constitution of the Republic of the Gambia. So in jógee si loolu tamit maa ngi urge Gambian si yëpp this should be our fight, I can say, parce que tey not diaspora bi ñoo war a ñëw sax di wax bi ñun ñoo xam ne ñu ngi si grand bi ñoo war a engage in National Assembly members yi pour make sure ne def nañ the right thing in parliament, because that is our responsibility as people. We are just few in parliament to make sure that we represent the majority of the Gambian people. And let us also understand that there is no law, it is there to address 100% of the people, but instead the majority of the people. But when it comes to this particular issue, I think and I believe there is need to make sure that we have such a law that will give the right to the people from the diaspora, especially I call them the Gambian Diaspora, to have the right to register and to vote. So in that regards, Manglenawa once again, Jeringen Jeff, for the invitation, Mr. Jai, and also for any person who have asked very good question and also even comment as far as the interview was concerned. Delena wanted be rest assured ne give our commitment in making sure that we at least make sure that there is better representation in the parliament as members of parliament. Thank you. Jërëjëf Honorable Modou Lamin B ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa waxtu di la gërëmati bu baax di la sant ci lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi. Honorable Musa Cham tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant ci lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi ak ci waxtu bi mu jël. Honorable Omar Jatto Jammeh tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant ci lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi ba pare di leen gërëm tamit ci seeni waxtu. fi mu nekk ma dal di ñëw rek ci Ansu naka nga gisee waxtaan bi ak ana lan mooy li nga bëgg a wax. waaw man dama honorable Jammeh ak honorable Cham ak honorable Ba suma force li ma waxoon bi njëkk ba mooy ne regarding ne ña dañ ñu discriminate ñun diasporians te loolu dafa am fu ma ko wéer fu déggu boo seetee sorry na ma dem out of the topic a little bit soo seetee ñun diasporians député yi fi nekk 3/4 député yooyu yëpp ñu si bëri pour ñoo falu diasporians yi am nañ si loxo yaa ngi dégg either financially or seen support ñëw na foofu ñeneen ni sax ñi nga xam ne xëy na am nañ si ñoo xam ne fuutal nañ leen waaye su desee pour ñun suñu right as a Gambian citizen nga war a vote ñoom ñu si sa that autonomy jël ko si sa loxo without your consent because dañ dem si palais bi si National Assembly bi vote ne kenn duñ isi li fii pour ñi vote xam nga loolu moo normal. te the other thing société diasporians yi ñun ñëpp dañ am grievance because ñun ñoo dee ñëw si dëkka buñ dëkka fay duga fay génnaat sa own dëkka soo fi yónnee sa EPS jënda sa gas power ñu dog 3% bi yëpp te benn député reesut loolu si National Assembly bi dispute ko foofu noonu te nit ñi fal leen teg leen fa óolu leen teg leen fa lii mooy man suma mbébét te regarding vote si tam ñun ñu ngi nii gaayaan ñu xañ suñ saani karta because government bi nekk fii tey ëppa doole bi leen influence diaspora fii la nekkoon te ñoom xam nañ si loolu dara waaye su fekkee ne ñoom dañ intoon léegi kii lifin ñu. jërëjëf Ansu fi mu nekk ma dal di ñëw rek si apply ana fan ngay daanelee fan ngay tàggatoo askan bi si waxtaani tey bi apply. Alay Saliou thank you sir lu ñu mën a wax rek mooy ne réew bi
ñëpp ko bokk donc doom yi réew yi ñoo moom seen réew njiit doom yi réew yi ñoo laa taw na teg la si kanam jëndoo képp so MPC ñu ñoo leen tànn young stars yi nga xam ne ñu ne young man suñu young man si ñoo leen opportunité pour lead ñu pour ñu leadership bi njëriñ suñu biir Arabaro kada ko xamoon 2016 kada ko xamoon kenn xamu ko Arabaro 2021 mu saja suñu élection mu toog suñu kaw loota Mr Cham su waxee ne 2020 draft constitution bi boo dañ ko sànni boobu du mën a amati foofu laa disagree ak moom 100% was taxpayers money foofu lañ ko dugal Arabaro dafa toog ak Dawda Jallow draftal ko constitution bi mu def teg ko Dawda Jallow boobu noonu Saliou da ma nekkoon mu ngi ma may ma dugal wa mu ngoog ok honorable Musa Cham mun nga tàggatoo askan bi ñu daldi la meere nga daldi tàggatoo go ahead honorable li ñoo wax mooy ma ne struggle bi ñun day ci yàlla su ma ne day ci yàlla nag ñun kër gi ñu juddoo këri politicien la politicien bu mag muy honorable Jibu Jaañ nga mooy dafa tayal mu saaf ni tamit saaf constituency hello I don't know whether you know ñu nga dégg loud and clear honorable Cham mun nga tàggatoo askan bi ba pare ba jógee foo xam ne area boo xam ne politique du lu fa es muy Serekunda juddoo lono ko na yaroo lono ko na mage lono ko na demee school after ay Banjul xam luy struggle bi exposed dëkk si western world bi read so many books Malcolm X Huey P. Newton Frederick Douglass the first educated black man under revolution he has started Booker T. Washington gis nañ lu nekk we should be very tolerant as people in Gambia here what we are saying is gis nga léegi du ne sama ñu ne alok mu ne mere ku la ëpp doole daf laa yokk rek nga ñaaw léegi-léegi foog nga use the soft power approach comme Omar Jatto lim doon wax ñun yàlla may nañu loo xam ne dañ dee mën a waxtaan ak membres si te membres si dañu dee déglu understand so and we are trying that way understand loolu tax sa lii itil ñu ba nga xam ne ñu bàyyi suñ lu bari ñëw dugal si plateforme bi other platform fu ñu invite rek ñu ngi waxtaan ak Gambian si di leen wax naka la moo demee ba pare di even blame our colleagues for what they have done so kon nga xam ne ñun we are there to serve you people comme ni ma ko waxee fii dëkk bu ndaw la last time we went to ma elba on the airplane ma advice ma booba ma ne ñun Gambia na de am benn attitude dañ foog na ñoo gën a eewu ku nekk ma ne suñ fi waajee man ma try ma def nanka ma seet ñi ban façon nit le waaye li ma gis foofu ñooñu gën a eewu politically dëkk yu bëri ñooñu gën a eewu mooy tax ñu dee ñëw di maneuver ak ñun comme suñ executive they think they are smarter than us like I told you very simple this same bill is a wish is the government's intention this is what they want to do in this election bill government at one point dafa amoon éene mu ne diaspora bi dañ leen war a boole si voting léegi mu ñëw ñoom seen booba ñu bugg ko faa génne with their members of parliament ñu amee di majority so léegi ku indict the National Assembly for that we will accept it ak soo gisee ñun suñ tukki bi was scheduled 3 months prior to National Assembly sessions and we have to go we have to serve our country so amee the value of ñun lan lañ demaloon foofu understand then di nga xam ne it was equally important but dafa fekkal those members that voted against this clause they failed the country because the diaspora seen boppa maa ngi remember I was not around or maa ngi amoon beneen engagement bu utee ñoom engagement bu am waaye the diaspora has one time engaged them at Sir Dawda Kairaba conference center engage nañ gars yi wan leen the importance and naka leen war a def pour dimbale gars yi pour diaspora bi vote which they accepted but ñu ñëw ba si last minute bi ñu betray the will of the Gambians and the diaspora ñun suñ si mënoon dara man suma si mënoon dara tey dañ lañuy boole si lifin bi ñu vote su fa ne lipi mu ndeew amul baalu baalante man dara jàppaluma fi kenn dara understand ma man I have developed a thick skin I am a politician I am a revolutionary man dinaa mun a resist any pressure from anybody understand ma waaye li ma doon bëgg a wax rek suñ ibee façon yu penca yi dañ dee waxtaan bëre football ak leneen ak leneen waaye dafa néew ñuy waxtaani réew te réew bi su jagee yëpp dafa jàkk soo kon suñoo waxtaani réew nañ ko def si dal ak tey ak dégloo su ko defee rek dinañ am di solution
this intolerance Gambia is created by the system, because we live in a very and the most disorganized society in the world, the most disorganized country in the world, for that matter. That is why we are intolerant. So on that note, I thank you very much, sir. I will commend you for the good work that you are doing. Yange bole reumi, yange bole niti, because niti sinyo muna ampunyo way saying frustration, rek kondina is lubari sinyom. So 2026 bu ñew ni approach bi lim wara neka moy ñu diso waxtaan xam lan lay buga, parce que ndem ñun ñoo fi génné government through what our ballot box. Gambia si dem vote for the right person we fogone dina take this country to the promised land. Although the revolution was hijacked, but we are now all facing the price, including those that hijacked the revolution. Ñu cover up si suñ biir ñu nekk ay sulu sajima nekk si suñ biir si platform si di wax di make noise ne dañu war a change ñi ñooñu lii ñi ñooñu laa kon ne leen booloo nekk benn gis réew mi coono bu si réew mi bari na métit bi si réew mi bari na kon jërë ngeen jëf wasalaam suñu wataaxe koor gi nag moo ñu xaw a jàppa jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf honorable Musa Cham ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ñu daldi meyaan apply rek mu daldi jekkali apply jekkaleel. Thank you, sir. Mr. Chairman, London corner, suma brother la den. He's my next door. Joko suma number, nga joma number ambit na wa mom. Bo Serekunda need is the backbone of the Gambia economic terms. Serekunda have a lot of stake. Lu ñu wara def so debe London corner. Mom side am bu mo taxaw. Mom fu mo wan nonu. I have a lot to discuss with him out of the radio. Thank you, Alay Saleh. Ñu ñew si waxtaan bi. Gambia le fa this organization bu mu wax noonu Mr. Cham lu wax noonu is the fundamental thing. Gambia we are disorganized. Adama Barrow from nowhere ñu Gambians defar ko yi dipor ko out of Europe here yóbbu ko Gambia organize ko Adama Barrow ma wax amoon mene Ablaye di ngeen vote yéen diaspora si yéen tax 2016 moo win election Adama Barrow loo tax mu indi bill boobu noonu bo Dawda Jallow from nowhere Dawda Jallow bu ñoo dem school magam fekk liir la he was a small boy ñi fekkee wu demba ñoo amee sun lengay ak reykati nit yi nga xam ne ay yaajam yi ñu jàpp use di rey suñ doom yi ñoo amee suñ office si te loolu dafa war a jeex Gambia Adama Barrow ak bu mu sàccee 2021 mu jikko mu toog sun mu amee sun lenge loolu tax Adama Barrow am doole bi mi dafa mu dem defar on 2024 draft constitution bi sum biir bi tàngaay sànni ko Sidi Ndiaye Fabakary Tombong Jatta reykati nit yi ñoo amee suñ réew mi fu njaar ñu wax ko jëndu ñu suñ réew bi fu njaar ñu moom ko lii dafa is causing us the end game to Adama Barrow foofu la ñoo dem nii Alay Saleh maa ngi jëlee suma broda si nañ jàppoo nañ xuloo bo digga moom fu njaar ñu waxante ko réew bi ñoo ko bokk pour ëllëg lañ bëgg ak suñ doom yi ak suñ set yi maa ngi jëlee wax gaay thank you very much for approaching and facing the Gambians thank you sir. jërëjëf Apply Sanyang Apply ñu ngi lay gërëm si sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si Buraadi ba lan mooy sa mujjanteeli kaddu baat si waxtaani tey bi. jërëjëf lifin bi discussion bi interesting na baax na trop anyway waaye ba léegi dinaa ñëw tuuti rek comme li nga xam ne loolu laa noonu laaj because understand naa ne honorable Cham dafa mel ni dafa amoon yeneen engagement moo tax mënu mën a déglu bu baax. Alay Saleh li ma noon ngeen ma try pour point out fii moom mooy understand naa ne this election bill 2021 election bill dafa ñëw waaye election decree 1996 bi loolu moom mooy ñoo govern right now soo ñëwee si electoral law si te same thing moo fa nekk ne IEC ñoom ñoo war a am consultation with interparty committee su ma li ma noon try pour pousse foofu noonu mooy comme si election decree bi loolu moo fa nekk te same thing moo ñëwaat si bill bi lan moo tax IEC jëluñ initiative pour contact interparty committee bi so ma bëggoon a xam si ñoom Ida Cham o ba kan moo si nekk si interparty committee bi ndax IEC mus naa jël initiative pour ñëw toog a gaay waxtaan a gaay about naka lañ mun a def pour diaspora ñu mun a dugal seen loxo seen ñu mun a sànni karta because li fa nekk la mu ngi si election decree bi 1996 so election bill bii gaay indi 2021 bii bill la waaye yi fa nekk yëpp mu ngi si
1996 lifin bi election decree 1996 bi mu fa so lii laa noon pare try pour push waaye dafa mel ne moom mayuma chance maa ngi noon try pour ñëwaat pour gën a clarify waaw ok waaw thank you ok am na ku fi nekk ok clarify foofu de lii laa bëggoon ñu clarify yes. First and foremost, inter-party committee has nothing to do with the National Assembly. Inter-party committee we constitute the existing political parties together to form an inter-party committee. Moving forward, debu clause or debu in the consideration be this issue with regards to the inter-party issue. So much fata wo sa den ci vote because am na ci ñun ñoo xamne dañ luñ gom moy inter-party committee bi the committee bo xamne is legally registered even though it's been recognized by partners as a way to unite the political parties in the country. I don't know if that answers your question. Thank you. Go ahead, Honorable Ba. Muna Dugasi. Okay. Just for your information, few years ago I was privileged to make one of representing United Democratic Party as option for the inter-party committee. Yala def na nag currently as we are speaking, there is only one member from NPP who is currently the member for Basse, who is also the co-chair of the inter-party committee, the member for Basse. I hope I am audible. Loud and clear. Yes. So the member for Basse is currently the co-chair of the inter-party committee of the Gambia. Comme Honorable Jatto Jammeh, this is not legally constituted. Why it is also one of the ways forward in terms of making sure that all parties are represented so that they can tolerate peace and unity within the Gambia, putting Gambia first more than political parties. So this is the purpose. But the Nagis they come like currently they're working on institutionalizing the entire body because it has been to an extent understanding that this is a very important body that should exist in the Gambia. And to be honest, they are doing extremely well because this is the only body whereby you see party leaders in the inter-party that have the right to be part of the inter-party. So the end of the day, right now, put to sa question the only National Assembly member who is part of the inter-party is the member from Basse, who also double as the co-chair of the inter-party committee. There is already an act that has to do with Election Act. And these are some of the things that have been just moved to the current bill that is under consideration in Parliament. It is also the work of the inter-party, which I believe they are also working with IEC. In several occasions, we were able to have engagement as Parliament. If I can still remember, the third quarter of last year, we had an engagement with Professor Fall and his team, and also with the Ministry of Justice, together with civil society organizations and also IEC. We had a dialogue at Mercy Hotel. And this dialogue, to be honest, data were presented to us to have an idea of how many Gambians are living in the northern part of America, how many Gambians are living in Africa, outside Gambia, how many Gambians are living in Europe. All these data were presented to us. So that would have even been a clear justification for us to allow our fellow Gambians in the diaspora to have the right to vote and register to vote. So they come like so many things happen, but at the end of the day, coming back to everything with due respect, we must re-engage the members in Parliament because this decision is no more about the government. I think Brad Daraf answered your question in terms of whether there is a member of Parliament who is in the inter-party, not in the capacity of Parliament, but in the capacity of NPP.
because MPP member la so MPP ñoo ko nominate pour mu dem nekk si interparty bi te bu fa nekkee la am the opportunity guy elect ko as the co-chair because interparty bi they don't allow only one chair, they allow co-chairs so that at the end of the day at least, because I can remember when I was there, Honorable Halifa Saleh was co-chairing with Honorable Amul Nyasi from APRC. So these were the co-chairs. So I know a lot about the interparty because I was the one representing United Democratic Party as the optional member. In terms of any member, come soon deputy party leader, be soon miss out, while as administrative secretary, I will step in to represent the party because 2 members from each party. That is the requirement. Thank you. jërëjëf daanaka waxtu dog jot na fi waaye gis naa ne Jibril amoon na lu mbugal soo Jibril di nga mën a jël benn 1 minute su ko defee nga dal di tëj programme bi yow leen jox caabi bunti kër yi tey. waaw jërëjëf maa ngi leen a gërëm di leen sant yëpp programme bi could have been better than this waaye ba léegi rek doomi aadama moo mel noonu di sant nag suñu honorable members yi nga xam ne ñoo ñëw sant bu amut àppa ndax fu mu nekk nii it is very tough. The more emotions are very high, definitely nit ñaa ngi mer waaye ñoom itam ñu xam loolu ñëw pour waxtaan ak ñun ko appreciate bu baax a baax to the bottom of my heart man xam naa ne appreciate naa ko because xam naa ne du easy ndax fu mu tàngee ñi nga xam ne ñoom ñoo dee génn si ñoo wax ñooy jàmbaar yi so nañ jàpp si lii te xam ne it is hot right now fu mu nekk nii ku ñëw suñ kaw fu mu nekk nii rek di nga am lu la neexut waaye dafa fekk ñoom seen collègues yi ñooñu provoke to get there waaye maa ngi inform everyone ne diaspora bi this is a slap in the face te dinañ ko fajal suñ boppa itam dinañ bëgg pour ñu engage leen ñoom ñu correct seen boppa seen collègues yi ñu engage leen te dinañ ko appreciate very much buñ dem further than that because ñun ñëpp Gambian lañ dañu war a bugante dañu war a make sure ñun ñëpp ñu def what is in the best interest of the Gambia however buñ demee na ba marginalisation war a am si ñi nga xam ne definitely seen lu nekk ñu ngi ko def pour Gambia te Gambian lañ comme ñoom kon bu fekkee seen collègue def na ñoom nañ leen waxal ñu rectify this problem because whether rectify nañ ko or not ñun dañ bëgg ñu rectify ko waaye dinañ taxaw ñun diaspora we started to consult each other whether Europe USA te man mi bokk naa ci and I'll make it very clear that ne dinañ taxawal a movement boo xam ne ñun ñi nekk ci biti naka la ñoo mën a def ba nga xam ne dinañ am one voice waaw pour ñun itam suñ interest because léegi dafa jot nag suñ toogee ba di ñu wax ne yéen fii ngeen moomee moomu leen fi kon ñun ñoo war a gis suñ boppa ñu taxaw defuñ ko woon because dañ foogoon dañ ñi fa nekk ñoo taxawal because ñun ñu ngi leen taxawal ñu ngi leen nekkal si naaj bi waaye nag comme que nii la demee ñun itam dinañ jéem a taxawal suñ dinda ñun itam ñu seet how best we can protect our interests di leen sant di leen gërëm bu baax a baax once again di applaud ñi nga xam ne ñoo fi ñëw wax dëgg ne yàlla maa ngi or te su ma la waxee ne dama happy rek I'm really touched ne ñëw na ñoom itam te feel nañ liñ feel te gis nañ di temperature ni moo rise and we are not gonna stop te dinañ leen woon ne ñun tam Gambian lañ jërë ngeen jëf. jërëjëf Jibril Fadia Jibril yow itam ñu ngi lay gërëm di la santa ñu ngi gërëm tamit Ansu ñu ngi gërëm Eliman Jallow di gërëm Ablay Sanyang ñu ngi gërëm Baboucar Mbodj ñu ngi gërëm Bura Diba ñu ngi gërëm tamit sun honorable yi nga xam ne ñoom ñooy sun gan yi tey honorable Modou Lamin B honorable Musa Cham ak honorable Omar Jatto Jammeh ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax mbokk yi tey day fii la waxtaan ji dal di am waxtaan ji tey xëj na xal naa tàng tuuti rek ñu ngi jégalu su fekkee ne it falls below your expectation mbiri dëkk bi moo demee nii rek ndikte di xañ nit ñi seeni ak seeni yëleef neexut kenn ene gi mooy rek Gambia bu jaar yoon Gambia bu taxaw Gambia boo xam ne dafay am démocratie mel ni mu war a mel loolu moo waral waxtaan ji ba tax tey waxtaan ji xal naa tàng tuuti waaye ene gi yépp mooy bugga suñ réew te ñun ñëpp suñ xol fa leen ko teg loolu mooy li waral waxtaani tey bi fi mu nekk nag du def lu dul dal di ëmbal lépp loo xam ne honorable Modou Lamin B waxtaanee na ko fi
ak lépp loo xam ne honorable Musa Cham waxtaanee na ko fi ak lépp loo xam ne honorable Omar Jatto Jammeh waxtaanee na ko fi booleeg tamit suñ panéliste yi lépp loo xam ne laajte nañ ko fi ak lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko fi du def lu dul dal di ëmbal lii lépp dal di leen ko jébal yéen Gambien yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel na ndimbal yàlla wàcc si réewu Gambia te mbépp koo xam ne da nga jóg pour bugg a suuxal suñ réew mi yal na la yàlla nasaxal salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin